in our conference East-West, and in particular our very respectful guests from abroad. They made a big trip from India, from Turkey, and I would like to introduce my co-moderators. It's Professor Varman from India and Dr. Hasan Aytogan from Turkey. And I think we can start our session called East because most of the speakers are from the east part of the world. So we can start from first speech. It's Mohammed Sayee with the topic Hydroprocedures in Cataract Surgery. If Dr. Sayee is here, we can introduce him, and please. Can we upload the talk? Будьте добры, пожалуйста, запустите презентацию доктора Sayee. Yes. Good afternoon, everybody. I bring with me greetings and a little bit of experience from this glorious country, which is my motherland, India. I am going to talk to you today about hydroprocedures in cataract. People who would have watched the movie Avatar, water, would realize that life is water. And in my humble opinion, cataract surgery is totally water. Today in this topic about hydroprocedures, we shall be dealing with the various techniques and the various areas of caution which we have to understand while performing hydroprocedures in cataract surgery. There are many young students here, and so I shall focus my attention towards them. Always inject fluid under the undersurface of the anterior capsule. Introduce the cannula, tent up the anterior capsule, and then inject the fluid. By doing so, we will be allowing the fluid to pass peripheral to the cortex and come up to the cortical capsular connections at the fornix, also known as the equator, from where the fluid transmission is essentially retarded, resulting in the forward pressure of the nucleus. We inject between the lens and the anterior capsule. That fluid comes to the fornix, loosens up the attachments in the fornix, which is where the adherence to the lens fibers is very strong, and then it comes as the golden wave and it lifts the nucleus essentially. In cortical cleaving hydrodissection, once the lens complex starts to elevate in the bag, it will appear as if the capsular rhexis is enlarging, but we should not be afraid. But if the rhexis is smaller than 4.5 millimeters, then we should be very careful with the injection of the fluid, because then it can build up in the posterior part behind the lens and actually cause a PC rupture. Therefore, if the capsular rhexis is large, more than 5 millimeters, this dissection method would be very easy. Now, when we see the capsular rhexis enlarging, we have to tap on the nucleus and push the fluid out so that the pressure does not build up over the posterior capsule. Important steps in hydrodissection. Always release by pressing the cannula on the side port incision so that a little bit of the viscoelastic substance is released and the pressure in the anterior chamber is brought down. Then insert the 26 gauge cannula under the anterior capsule or up to the equator of the nucleus. Inject BSS gently so that we see the fluid wave behind the nucleus. Once the fluid wave reaches the opposite side, do not keep pumping the fluid. Just stop there. Gently depress the nucleus posteriorly on the opposite side to allow the posteriorly loculated fluid to cleave the cortex and escape anteriorly. Then check for the rotation of the nucleus. If it rotates very well, then we have successfully accomplished hydrodissection.
Let us have a look at this video. Can you play the video, please? Yes. Now, you can see the rexus. I'm entering, and that's how the hydrodissection is done. Lift up, tent up, and then push. By now, you can see that the cleaving has been done successfully, and the entire nucleus is freely mobile. Have a look. Can you see it in slow motion? It should be done gently and not in sudden spurts. Go beneath, push a little bit. While doing this, the entire adhesion at the level of the fornix is complete. Now, how do we do cortical cleaving hydrodissection in a brown cataract? We enter, can you see a little bit of visco coming out? And then we enter up to the equator and inject the fluid. You can see it coming out in waves. But for this, the red glow should be well established so that we can appreciate the fluid wave traveling behind. And then, as you can see, the nucleus is freely mobile. If this does not happen, please go back and repeat the procedure again. Now, this is cortical cleaving hydrodissection in a harder brown cataract. What do? Side port incision. The rexus is done. Little bit of visco comes out. Did you see that? The visco coming out? And then it's done. This is a very soft cataract. How do we do hydrodissection in a very soft cataract? We do the rexus, push out a little bit of visco, and then inject the fluid. And what we did now is a hydrodelineation after the hydrodissection. Here, this is a posterior polar cataract. Here we should not do a hydrodissection, only hydrodelineation. Have a look. Little bit of visco is let out. We go there into the substance of the nucleus, not underneath the capsule. Should I repeat the video? Once again, have a look. Little bit of visco is let out. We go there, not towards the equator, but into the substance of the nucleus. And then we do this hydrodelineation. Now, this is a brown cataract, and we are going to do a hydrodissection, but it will be very minimal. Have a look at this. Let out some bit of visco, go there, minimum hydrodissection, minimum hydrodissection. Very cautious, because in some hard cataracts where visibility is very poor, we may not know if the patient has a posterior polar cataract in addition to the nuclear cataract. Now, this is an intumescent cataract, and we are going to rotate the nucleus without hydrodissection. My professor used to say that a good surgeon is he who knows not what to do. I mean, we all know what to do, but a good surgeon is he who knows what not to do. Here, no hydrodissection. We're just going there and teasing it a little bit. Because it's an intumescent cataract, already it's hydrated, well hydrated, it will just rotate on its own. So we can rotate the nucleus without hydrodissection. Have a look at this. We enter, press, a little bit of visco comes out, and then just toss it around a little bit, tease it around a little bit. It's fully mobile. Once it is mobile, there is no need for us to go push any fluid there. Then, black cataract. Here, you will have to do a hydrodissection very carefully, and you have to look at the elevation of the nucleus. Once you push the fluid, you will see that the nucleus elevates a little bit at the opposite side, and we should stop there. So, take home points on hydrodissection. A properly developed hydrodissection wave must
travel from the undersurface of the nucleus and reach the opposite side. Whatever angle you choose, supposing you sit temporally, temporal incision, go to the 6 o'clock position or to the 12 o'clock position, inject a little bit of fluid, and that wave should travel from 12 o'clock to 6 o'clock position. That is one technique. If you are sitting at the head end, at the 12 o'clock position and having an incision there, clear corneal incision, then this hydrodissection should be started at 3 o'clock or 9 o'clock position. In addition to permitting endonuclear rotation, this hydro wave also facilitates epinuclear and cortical cleanup by loosening their adhesions to the capsule. Although it is possible to rupture the posterior capsule with hydrodissection, we should be careful because when the dense nucleus elevates, it can totally seal the bag and the fluid will be arrested and pressure will build up. Therefore, when you do such things, please tap and ensure that the fluid comes out from the opposite side. So these are the take-home points. It is a very short talk, but I hope you take home the message properly, and that is minimum amount of fluid. Watch for the wave to travel fully. The wave should travel fully. If it does not, repeat again from the other quadrant. And then, when you see the nucleus elevating, stop. Push out the fluid and then continue. Rotate the nucleus. And once you rotate the nucleus freely, the surgery will be a cakewalk. So thank you very much, my dear friends from Bashkortostan. And a big thanks to Professor Bigbow and the entire team which has made our stay in this beautiful land with wonderful people an unforgettable experience. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sayee. Wonderful recommendations. Are there any questions from the audience? Maybe from the moderators? If you don't mind, I would ask you one question. You have a question? No questions from the audience? Then I'll ask you a question if you don't mind, Dr. Sayee. Yes, sir. You gave the great recommendations for the daily practice and operating surgeons. If you have any experience of using the femtosecond steps, do you have any recommendations regarding to these cases when you have a big amount of the bubbles in the capsular bag? In our institute, we do not have a femtosecond machine. But there are friends of mine who have a femtosecond machine. And even there, the hydrodissection is a necessity. But it should be done very carefully because in flax, people go in for smaller and smaller rhexis margins because it is possible. In this regard, my request would be, whatever be the method of surgery, whether it is flax or manual, hydrodissection is a necessity. But with caution, and the amount should be minimal. Professor Arulmozhi Varman has a flax himself, so he would be in a better position to answer it. Yes. When you do flax, there is an automatic hydrodissection that occurs by the wave of air. So air does a dissection. So most often you can rotate even without hydrodissection. But if you want to do an hydrodissection, please press down, release the air bubbles that are trapped inside before you do a very gentle hydrodissection, because in the presence of the air bubbles inside the bag, if you do a forceful hydrodissection, you can blow out the posterior capsule. So first decompress the air bubbles, Nucleus. then do a very gentle hydrodissection. It will rotate very easily. But often it will rotate even without that. Thank you very much for your comments. Are there Yes. questions? Yeah, sure. She had a question. Another questions from moderator? If there are students here, I'll be really happy to answer the questions coming from the younger generation. Do you have any questions? Yeah. Oh, yes. Dr. Hasan. Thank you, Doctor, for the presentation. I wonder, in a case of several zonular dialysis, if you plan a CTR implantation, Yes. do you make a hydrodissection or you just implant the CTR? We can obviously plant the CTR first and then go for the hydrodissection.
Okay. depending upon the clock hours of zonular weakness. If it is up to 3 hours, 3 or hours. just one, up to 3 hours, you can put the capsular tension ring, and then on the opposite side of the zonular weakness, you can initiate the hydrodissection. Thank you. Thank you very much. Oh, thank you all. Thank you very much for your great presentation and great recommendations. Now we move forward, and I would like to introduce Dr. Arun Kumar Galli. He's not first time in UFA. He has a big experience of the relationships with us, with the topic new surgical adjuncts for cataract surgery. Good afternoon, everyone. It's nice to be back here again, and I thank the organizers of East West and also the UFA Eye Institute for inviting us once again, and also for their wonderful hospitality as usual. This is just more of a commercial presentation. So we have some new products which we have been trying in cataract surgery. So the first one is intracameral midviatic with effective anesthesia, where this patient before the cataract surgery is not dilated, and on the table just before the surgery the pupil is dilated. It's a combo of tropicamide, phenylephrine and lignocaine. So after we make the clear corneal incision, you can just inject 0.5 cc of this into the anterior chamber, and within 30 seconds usually you get a good dilatation as well as also anesthesia in the anterior chamber. So the advantages of this is that patients don't need to come earlier and get dilated for 1 hour before the surgery, and also know if the surgeon is quite experienced, and nowadays most of them are using doing topical phacoemulsification. There's no necessity of giving a peribulbar block before the cataract surgery. So as I told you, like 0.5 cc is introduced into the anterior chamber, and it gives you a good dilatation of at least 7.5 millimeter in most of the patients. And this is the fastest method where you can get midviasis before cataract surgery. And the patient comfort is also significantly superior during lens implantation. As I told you, reduces waiting time, reduces anxiety and stress levels, and also better post-operative outcome and reduction in the surgery time. So as I already mentioned about these points, plus it also has an advantage in intraoperative floppy iris syndrome, and is very effective in restoring the iris rigidity and causing the pupil to return to its normal size, to its normal preoperative size, as well as useful in toric IOL alignment. So the product which we use is the Midvia PFS, which is a combination of tropicamide, phenylephrine and lignocaine. This comes as a 1 ml in a pre-filled syringe. And the thing is that the previous ones which were available from the ones in France, it comes in ampules, but this was the first one to be launched in a pre-filled syringe, so it's comfortable to be used. I'm just showing a short video. So here you can see the incision is being made, and the 0.5 cc approximately is injected into the anterior chamber. You can see that the pupil dilatation occurs. At the same time, even anesthesia takes place with the effect of lignocaine. And this pupillary dilatation is ideally good enough to do a good capsulorhexis, do an hydrodissection, and do the phacoemulsification. So you can see the pupillary size maintains very well during the surgery. And at the end of the cortical aspiration, an intraocular lens is implanted. So all this is done, say, as you say, in the operation room within 10 to 15 minutes. And the patients can just come before the surgery, just report, get prepared on the table, and the surgery done. And it gives the patient also, it's more comfortable. So the next one is a cohesive viscoelastic with intracameral anesthesia.
So this cohesive viscoelastic is sodium hyaluronate 1.5% with lignocaine 1%. So this can be used in conjunction with the previous Midvia PFS or the anesthetic midviatic cocktail. This one creates an effective, the cohesive viscoelastic creates an effective space in the anterior chamber, and it also ensures the dispersion of the lignocaine into the anterior chamber, anterior segment of the eye to all the tissues. And the viscoelastic provides endothelial protection and also pupillary dilatation. So the product is Lidovisc, which comes in a 1 ml pre-filled syringe, which we have been trying, and it also with lignocaine hydrochloride 1%. This is now, it can be also used in patients where you've been doing a cataract surgery and there's not much of anesthesia. The pupil constricts and also the patient feels the pain or the anesthetic effect is reduced, where this viscoelastic plus lignocaine can be used. And the other product is intracameral antibiotic prophylaxis. This has now become common nowadays. Previously, vancomycin and ceftizidime were being used. Now the most commonest one is the moxifloxacin 0.5%, which is a 4th generation fluoroquinolone. And it can be used against a wide range of organisms. The intracameral injection delivers antibiotic directly to the aqueous humor in concentrations far greater than which are achieved after either topical or subconjunctival injections for endophthalmitis prophylaxis. So this one, 0.1 to 0.2 cc is injected intracamerally at the end of any cataract surgery or any intraocular procedure. And it prevents, it's used as a prophylaxis for endophthalmitis, and it also reduces, prevents post-operative anterior chamber reactions, and also remote chances of bacterial resistance. So it has an, as I told you, moxifloxacin has an improved spectrum of coverage, and it doesn't, the delayed antibiotic resistance and a better tissue presentation, and excellent efficacy, especially against gram-positive bacteria, as well as good activity against gram-negative bacteria and improved coverage of gram-positive cocci and atypical pathogens. As it also covers all the, most of the 94% of the organisms which were indicated in the endophthalmitis vitrectomy study. So the product which we use is Moxifor PFS, which comes in a 1 ml in a pre-filled syringe. Actually 0.2 cc is enough for a patient. So it can be used on the same day, on the same table for at least 4 to 5 patients, where you just need to change the cannula and use it for different patients. On the same day, it should not be stored and used for the following days. And finally, just a short talk on dilute atropine, 0.01 to 0.05 for pediatric myopia progression. So the products which we have been trying is the 0.01% myoped and 0.05% myoped plus. So this is a non-selective muscarinic antagonist, and there's no fear of using atropine because this one is of very low strength and it causes very minimal pupillary dilatation and very minimal accommodation loss. So whom to start? Its ideal age to start for therapies after 5 years of the children, and 0.5 diopter increase in the 6 months on cycloplegic refraction children. Those children who have, parents have myopia, and those who are in the urban environment, and those who use more near work intense school curriculum. And you should not aim to undercorrect myopia or withhold the use of spectacle lenses when you are on atropine therapy. So recommendations are that, as I told you, children who are greater than 5 years documented myopia with documented myopia progression of 0.5 diopters in the preceding year. Daily dosage of atropine, 0.01% for 2 years. It can be used in the night time.
And good responders, progression of means those who have a progression of 0.025 to 0.075 diopters per year. You can still continue the atropine for another 2 years. And poor responders are those who have progression of myopia greater than 0.75 diopters in the second year. And for them, you can increase the dosage of atropine. So dosage variations, usually nighttime dosage is preferred, but in patients who they're not responding, you can use them BD, that is twice a day, morning morning 1 drop and night 1 drop. And also twice a dose, as I told you, has a better effect instead of once a day daily dosage. So for how long we need to use this atropine? If it's working, 0.025 to 0.75 diopters growth per year, continue minimum for another 2 years, stop by mid to late teens, and rebound can occur in higher concentration, younger children, parental myopia, and indoor lifestyle. And by slowly tapering the frequency of atropine, it can dampen the change in myopia and retain the beneficial effect of myopia progression. And where we cannot use this is in children with retinopathy or prematurity, non-axial myopia, and pathological myopia. And the recent study states that 0.05% works much better than 0.01%. And atropine can also be started on children with pre-myopia who have a family history of myopia. Child shows lesser hypermetropia for age, and child's hypermetropia is reducing at a faster rate. So thank you once again. Thank you very much, Dr. Arun. Are there questions or comments maybe from? No? Thank you, Dr. Arun, for the presentation. Last month, we made a conference in Turkey, but I think the 7 years of atropine use in children get back with a rebound myopia. That's what I wanted to add. 7 years of use of atropine come back with a rebound myopia. So, after stopping the atropine. The thought process of using atropine and limiting it the mid-teens is changing. So there is a lot of talk now or papers that are being published that you can continue using it as long as you notice that the axial length is increasing still. So one way to look at it is all these children should get axial length recorded, preferably by a laser instrument, and keep checking on it. If the axial length keeps increasing, keep using the atropine even in late teens. So keep using it until the axial length growth completely stops. Thank you. Until the children will grow up to the stabilization of the myopia, maybe 18 years old or 17, 18 years old. I have a patient in whom I did LASIK at the age of 22. At 27, he grew 2 inches and got to -2. So it can grow. I have a 65-year-old lady who done cataract. After cataract surgery, I'm recording and noticing increase in axial length. She's gone to -5. So the eye can grow at any age. It's abnormal. That's about all. Yeah, So we have to be prepared for that. So if you go back, look at it, I started using the 65-year-old lady, atropine low dose, and the eye stopped growing. So it doesn't matter what age it is whether the eye is growing or not. Yeah. Anyway, thank you very much, Dr. Arun. These all products, these factory products, which can reduce the rate of the complications, but we don't use a lot of syringes, all the ingredients in one syringe. It will be very useful, I think, and very comfortable for the surgeons. Thank you very much. And next speech from Professor Varman from India, EDOF IOLs, what is new? Please, stage is yours. This is... Okay. Good afternoon. It's a pleasure to be here in Wafa. I'm coming here for the second time. I came in here 14 years ago. I'd like to thank the Wafa Institute, Professor Big Bo, for inviting me here and for the wonderful hospitality. So let me talk about what is an EDOF IOL and what is so new about it, what is great.
So different types of IOL, yes, we know the monofocal IOLs. Then we do know the bifocals. We know the trifocals and what we call as the EDOF lenses. So the bifocals and trifocals have rings, while the EDOF does not have rings. So what's the advantage of correcting presbyopia? Because everybody wants to be free of glasses. We like to correct presbyopia after cataract surgery too. So disadvantage of the multifocal lenses, be it bifocal or trifocal, would be light loss, loss of contrast, and poor quality of vision. So you do have that because in a monofocal lens, you would find that you have a single focal point. In a diffractive or a bifocal, you'll have two focal points, and a trifocal, you'll have multiple focal points. Whenever you have multiple focal points, you will get dysphotopsia, definitely. So the glare and halos can be minimal, mild, severe, or moderate, depending on the design of the lens. But every lens with rings does have dysphotopsia and glare and halos. Advantage of an EDOF IOL would be that absolutely no photic phenomena. Disadvantage being that the near vision is not as great as you would get it in a bifocal or a trifocal. Intermediate vision is quite good, near vision is not as good. So you're balancing off the effect that you don't have dysphotopsia with poor near vision. So this is the advantage you get. The disadvantage is you can't read for near. What do EDOF lenses do? They have no rings. EDOF lenses work by giving an extended depth of focus. There it is. It's elongated depth of focus. So because there is no single or double or triple point of focus, you will not have any dysphotopsia. That's the difference. To show you the difference, the monofocal, the bifocal, trifocal, and the elongated focus of a EDOF lens. So, defocus curve gives you more information about the ability of a lens to focus different distances than just looking at vision. So the monofocal lens will have a defocus curve where you have good vision only at the planar point, and immediately at 0.5 plus or minus, the vision drops off. You look at the defocus curve of a bifocal lens, you would have, on comparison, this is a monofocal. The bifocal lens has that hump going up there. So you get 2 points of vision. And a trifocal, as the name implies, you'll have 1, 2, and 3. So you get good intermediate vision as well as near vision. A standard EDOF lens that's available, it's a little better than a monofocal lens. It gives you a depth of focus of around 1.5 that is good enough for intermediate, not good for near. So you want to have an EDOF lens that would be as good as a bifocal or trifocal in vision, at the same time no photic phenomena. The limitation of the standard EDOF lenses is that you just get an addition of around +1 and not more than that, so it's not very good for near vision. So Swiss Phob is the lens I'm going to talk about. It's an advanced EDOF lens which has got no rings, no central bumps, no specific ad. It works by inducing spherical aberration in the central 1.5 millimeters of the lens. So if you look at the lens, the central area shows up as a higher refractive power and the periphery shows up at a normal refractive power. That central 1.5 millimeters is what gives you the depth of field. So when you look at it on MTF curve, you find at the periphery it's a 20 diopter lens. The same lens behaves like a 23 diopter in the central area without any rings or bumps. That's the advantage. What you are getting now is a hydrophobic acrylic lens, 6 mm optic. It's a C-loop lens. The defocus curve here is much better than the standard EDOF lens, where it gives you an ad of almost 2.5, thereby giving you better quality of vision. How do you check quality of vision? Look at quality of vision by looking at contrast sensitivity. Contrast sensitivity can be done by the Pelley-Robinson chart or by doing an MTF curve for these lenses after it's been implanted in the human eye. It can be done using the eye trace machine, which gives you the MTF curve after putting the lens inside the human eye. This is the MTF curve in a monofocal lens. Simple. If the curve stays further away from both the axes, it's a good MTF curve. A standard bifocal
will have a poor MTF curve where it dips down here. A trifocal has slightly better. That's why a trifocal has slightly better photic phenomena than a bifocal. When you look at the Swiss Phob, you find that the MTF curve of Swiss Phob is almost as good as a monofocal. So you get absolutely good depth of field, at the same time excellent quality of vision and no photic phenomena at all. So when you check this lens on the US Air Force target, it gives excellent quality of vision again. You use the Barrett Universal 2 for the calculation to get it as hemetropia. We've done a study with 133 eyes to look at the efficacy of this particular lens. 47 eyes were uniocular and 43 patients were implanted binocularly. So we looked at the aberrations, contrast sensitivity, uncorrected vision for distance, intermediate and near. So aberrations is one you can check again after putting the lens in the human eye, and you can check it with the eye trace. It's one particular patient where the aberrations drop from there to absolutely zero. So it doesn't induce any aberrations that causes any visual problems. When you look at it on a graph, all the 133 eyes, preoperative aberrations, postoperative consistently came down. So you look at the MTF curve, the average MTF curve looked very, very similar to the monofocal. So there you have. So that's again proves that the quality of vision is very good. The defocus curve is absolutely flat, which is far better than any of these other lenses that are at the market. So again proves that the lens is very good. The results were, we looked at vision, all patients did either 6/9 or better. Nobody was worse than that. For near vision, this intermediate vision, all patients were either minimum N8 or N6. There was no issues about intermediate vision. Uncorrected near visual acuity, it was ranging from N10 to N6, with most patients after 1 month reaching N6 or N8. Very small number were at N10. So again proves that this lens gives you excellent intermediate and near vision too. So just a short video. This is just like implanting any other lens. Hydrophobic acrylic. You will find that there are no rings, no bumps, nothing on this particular lens. Loaded this normal way. In no way does it feel different from a monofocal. The standard surgery and with excellent results. So patient satisfaction levels were extremely high. There were no patient who was dissatisfied either with the quality of vision or the quantity of vision. There was 100% satisfaction from the patient's point of view. So conclusion, the advanced EDOF lenses are the lenses of the future. These lenses will have no rings, they will not have bumps, they will not have near vision addition, there will be no number. But inducing a central 1.5 millimeter zone, inducing spherical aberration, increases the depth of focus. So how this spherical aberration is handled, how it is induced, and how it is made in such a way that it does not interfere with quality of vision, but improves depth of field, is where these lens designs are going towards. So in my opinion, one of the best lenses in the market that's available would be the Swiss Phob lens, which is brilliant with excellent results, both from the patient's point of view, and when we look at it even from the scientific point of view and do all the studies, it shows the lenses of a very high quality with high quality vision and with excellent near vision, intermediate and for distance. So in summary, the Swiss Phob Advanced EDOF IOL performs better than any other EDOF IOL available today in the market. Thank you. Thank you very much, Professor Varman. Any questions? Because it's a new lens, new model, so it's supposed to have any questions, doctors who do cataract surgery? If you don't mind, I'll just ask one question. Can we declare that these lenses will be more useful for the male patients, which needs very good vision in the far and very good vision in the intermediate distance, and they don't demand so good vision in the near in comparison to the ladies, for instance? What I would say that with this kind of a lens, what prevents you from using a bifocal or trifocal lens would be one, there is an extra cost.
significant extra cost because manufacturing those lenses are more expensive. That's one. Two, when you have extra cost, you have to meet the extra demand of the patient. It's difficult. Three, we have to answer whenever the patient is unhappy with the quality of vision, the glare and halos. Now here you have this lens, there are no glare and halos, excellent quality of vision, and fortunately, manufacturing these lenses is not as expensive as manufacturing a bifocal or trifocal. So the cost would come down, while I predict in the next 5 to 10 years, monofocal lenses will be phased out. The monofocal lenses will be replaced by the EDOF lenses, and the usage of bifocals will disappear. Trifocals would remain because there would be a certain demand for it. So in my opinion, again, this lens is useful for everybody, no particular person. It works both on small pupils and large pupils. And there is idea that it forgives us some calculation mistakes, errors, in comparison to other lenses, for instance, the multifocal or other lenses. I mean, EDOF lenses. Yeah. Yeah. You mean when you do the calculation and errors. If you have small errors, calculation errors. Yeah, but EDOF for can all forgive us. For all presbyopia correcting lenses, your end result, refractive result, should be within plus or minus 0.5. So we have to use the right equipment, preferably use laser-based machines for the axial length, yeah. and do the proper formula that's Barrett Universal 2 as of today. Maybe tomorrow you'll get a better formula. So with these two, using the right instrument and the right formula and having a little bit of experience, it's very easy to hit upon 92% of your patients getting within plus or minus 0.5. So that's going to be the primary concern to get successful multifocal or EDOF lens implantations. Thank you very much. Yeah. Any other questions? Next presentation is mine, is also about Swiss Phob. I thank you, Dr. Varman. He explained the technical details very well. And to better understand the superiority of the Swiss Phob lenses, I will present right yes, we would like to introduce you as well. It's Dr. Hasan from Turkey with the next topic, Swiss Phob on improved monofocal IOLs. The same, very similar lecture, please. Oh, okay. Thank you. My presentation will be longer than other audience, if you let me. Okay, please, the stage is yours. Okay. Dear moderators and colleagues, I'm Dr. Hasan from Turkey. I want to thank to the Russian Bashkir Ophthalmology Society, Dr. Bigbo, and his excellent team, and Apasami Associates for the opportunity to present today here. I can change it. Okay. This is my first time in Russia. I admire Dostoevsky, so I wanted to start with a question from his famous novel, what is the people fear most? And I'm not sure, can you see the alligator on the picture? The answer is not alligator. We met this alligator in St. Petersburg at an Indian restaurant. Yeah, this is the Indian restaurant. We also met the Russian organic vodka in this Indian restaurant. Her name is Ala, and she is 14 years old. So I'm turning back to the question, what is the people fear most? Dostoevsky says, taking a new step, telling a new word, is what people fear most. If I have time, I want to mention some about Raskolnikov. Yeah, can I go with it? Okay. I also want to mention a chopper-related complication from the Russian literature, you know. I also want to tell a short story about Dr. Arun and me and 2,000 rubles in St. Petersburg. In the Crime and Punishment, you know, briefly, the main character is young Raskolnikov living in St. Petersburg, and he borrows some rubles from the landlady, and somehow he decides to kill her, and he murders the landlady with a chopper. While he divides and conquers the landlady,
her unfortunate sister came into the room, and she goes quick chop. And I think the chopper didn't go to the sterilization between the murders. Yeah. And that's not the scan Dr. Arun gave me 2,000 rubles. This is just a random one. When I arrived to the St. Petersburg, we didn't know there are issues about credit cards. Yeah. And online payment methods. So second day I left the group. I was alone at the hotel and I was hungry. At that time, at that moment, I learned that I cannot use my credit card and any digital payment method. So I decided to go to a bank to exchange some euros, and they didn't accept it. Yeah. So I called Dr. Arun and I said, I'm very hungry. What can we do about? And he gave me 2,000 rubles. And a chopper. Yeah. If he didn't give me, I would have to steal it somewhere. So at that very moment, I felt like Raskolnikov. Yeah, I was a young man. I was hungry. I was walking in the street of St. Petersburg, and I borrowed some rubles from Dr. Arun. That felt me like Raskolnikov. Yeah. Now I can start my presentation. I hope you will not be bored today. I'll talk about Swiss Phob IOLs, which has an excellent distance vision and good intermediate vision. And if you can manage, I think it's good at also near vision. To better understand what is the superiority of Swiss Phob lenses, I will talk about some terminology. Aberration basically means deviation from the normal. What is aspheric? There is a lot of mathematics explaining behind what is aspheric, but let's make it easy. I will show you. The bottom line is, in a spherical lens, peripheral light rays are defocused, whereas in an aspheric lens, all light rays are focused at the same point. At the right side, it represents the extreme positive spheric aberration, and the left side represents the negative spheric aberration. This diagram is from a camera manufacturer showing the difference between aspheric and spheric. You see when it's placed on the tablecloth, the distortion in the spheric is evident. I want to play a video that shows increasing positive spherical aberration and going back to zero and increasing negative spherical aberration. Does it play? Yeah, now you can see. And this is the negative spherical aberration. Okay. This diagram is from I show the video, and aspheric lenses are, in high-end cameras, in your clinic operating rooms, even in good quality glasses and contact lenses use aspheric lenses. All ophthalmologists use aspheric lenses in clinic every day. So why not make a aspheric intraocular lens? Because it is harder to make aspheric IOLs, but once you make it, you will have better optics. In the red diagram, you see a constant curvature, but power is variable. In the green, the curvature is variable, but the absolute power is constant. In case of spherical aberrations, Q value describing the spherical aberration, and a normal cornea has a minus 0.26 Q value, means aspheric prolate. How the eye changes with age?
normal cornea stay about the same throughout the life. The lens changes throughout the life, and so overall eye has same drift to the positive aspherity. And what happens in the pink sign is pseudophakia. Sorry, I want to come back. This is in the pink sign. You see a correction with a regular IOL. In the ideal eye, about 20 years old, the cornea has more positive sphericity, and the lens has negative sphericity. So we see in the diagram no spherical aberration. In the middle-aged eye, lens becomes less negative aspheric, so it results in mild positive spherical aberration. In the middle age, when you lose your accommodation, I think it come back. Accommodation. This helps by increasing the depth of field and reduce the effect of presbyopia. In the cataract, eye develops more positive spherical aberration. If you implant a standard IOL, the result will be more positive spherical aberration, which we don't want. If you put a well-centered negative spherical IOL, the result will be no spherical aberration, but I need to say it will be well-centered. If you use a negative spherical aberration, you will get the best image quality. In the right image with the pink, power increases from center to the edge, and in the left image, power decreases from center to the edge, means negative spheric aberration. This image, in the right image, shows normal contrast sensitivity, whereas the left shows minus 25% contrast sensitivity. In the right image with pink, power, it's a traditional IOL, and in the left one, in the green, it's a aspheric IOL, and you see the differences between image quality. What does the patient see? US Air for vision targets. It is designed to test a pilot's vision, visual acuity, contrast sensitivity, and lower light situations. How do they measure that? They put a 22 diopter EOL in the camera and take photos of the Air Force vision target through the IOL with a 5 mm pupil, and this is the actual image quality from the same manufacturer. If you take a picture with an aspheric IOL, you get the green one, the best image quality. And I will talk just about effect of pupil size with the spherical lens and aspheric lens. You see the diagram. In a small pupil, it will make no difference because the conditions is very fine for the same lenses. But if your pupil gets larger, you will have distortions in spherical lenses. Small pupil and bright sunlight doesn't make any significant difference between spherical and aspherical lenses, but larger pupil and dimmer light make a significant difference. Now I will talk about the changing trends about the Swiss Phob IOLs. Dr. Arulmozhi talked about the technical details, and I will say that Swiss Phob IOL is advanced monofocal aspheric lens, which I tried to explain why it is the best option for higher image quality and contrast sensitivity. And if you want to achieve a better near vision, there are some options like monovision, mini monovision. It depends on the surgeon's experience
and the patient expectations. I'm sure every surgeon has its own way to manage some certain situations. In my practice, I would like to target both eye as 0.5 minus for both eye. But I also assess even the height of the patient. You know, if the patient is tall as 1.90 meters, I think he will need more ametropic eye. And if the patient is smaller, about 150, 160, I will target more myopia. That's my choice. And I will talk about an exception. That's post hyperopic laser correction, because cornea gets more negative aspheric. So in that case, except that case, we can use in every patient this lens, and it gives the best image quality. So that's all I will talk about. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Hasan. Any questions? It's next topic about the EDOF lenses, Swiss Phob. So if you have any questions, maybe you have some comments. No? No other questions? Then we'll go on to the next speaker. We have from Turkey, Dr. Halil Ibrahim BK, who's going to talk to us about the developments in RAL Phakic IOL. Good afternoon, everybody. Dear moderators and colleagues, I am Dr. Halil Ibrahim from Turkey. First of all, I want to thank the Russian Bashkirt Ophthalmology Society and also Aposomi Associates for the opportunity to present in the meeting today. We are talking about the extreme end of refractive surgery today. So, what do we do in cases where we cannot use laser? Of course, we have been developing in our field of medicine in recent years. Retina specialists are trying to create miracles in macular degeneration. And we are trying to reduce refraction in people as much as possible. That's why Phakic EOL technology actually takes us to the next level in high-grade refractive errors. So what do we do to correct refractive errors? Glasses, contact lens, or refractive surgery. So what's our purpose? An ametropic eye without refractive errors is aimed with procedures performed on the refractive media of the eye. Let's talk a little about the history of refractive surgery of Phakic intraocular lens. And Strapeli, Barakoya, also Fyodorov had studied about the lenses so much, especially Fyodorov is one of the leading names in this regard with Barakoya. In refractive surgery, we perform operations on the cornea or lens. There are two types of Phakic IOL. These are anterior and posterior chamber Phakic EOLs. And also iris claw IOL. Nowadays, anterior chamber lenses and iris claw IOLs are not preferred due to complications. What about uveitis, endothelial losses, and angle closure glaucoma? And posterior chamber Phakic IOLs, ICRL, Vision, ICL, and RIL. I will give some information about RIL, one of the most preferred Phakic lenses today.
Refractive implantable lens is a single-piece foldable phakic EOL placed in sulcus of the eye in front of the natural lens to correct myopia, hypermetropia, and astigmatism. It's made of biocompatible acrylic hydrophilic 26% material to ensure long-term performance. It has 2 peripheral holes and 1 central hole for better aqueous flow. And it's biocompatible, excellent positional stability. Position is important. If we do not place the lens properly, we cannot get the refractive results we want. And vault within a range of 400 micron to 800 micron. That's it there. But what's vault? Vault is distance between IOL and natural lens. Vault value is very important for these IOLs because if it is below 300 microns, anterior capsular cataract may develop. And if it's over 1000 micron, it may cause angle closure glaucoma. So, high patient comfort and satisfaction by the lens. And unique foot plate for better stability. Single piece biocompatible hydrophilic IOL. And optic diameter ranges from 4.5 millimeter to 5.75 millimeter. Our length ranged from 11.5 millimeter to 14 millimeter, with increase of 0.25 millimeter. The overall length is important and must be measured accurately because these lenses are custom made. Thickness at peripheral optic 100 micrometer. Has 2 holes in optic plates. It helps loading of lens in cartridge. And it has 2 holes in optic region with diameter of 500 micrometer and 1 center hole with diameter of 340 micron. It's for smooth flow of aqueous fluid from posterior chamber to anterior chamber. And there is no need for peripheral iridectomy due to the hole in the central. Each RIL is individually tested with optical bench size system for power, quality, and modular transfer function for testing near and far focal points. Assured higher MTF values, higher the contrast from all distance, and under all lighting conditions. Its diopter range -1 to -24 diopter for myopic and -1 to -10 for astigmatic patients. It may be more advantageous than other phakic lenses because it can be used in high myopia and high astigmatism values. So, who do we perform refractive lens surgery on? Patients not suitable for LASIK. Central corneal thickness below 500 micron, which is not the safe bad thickness for LASIK. And patients with high myopic, ages between 25
21 and 40, who are all not having cataract. Patients should have a stable refraction at least for 1 year. We have to get some data before surgery. And what are they? Of course, completely an eye examination, visual acuity, manifest refraction, keratometry, anterior chamber depth, white to white, intraocular pressure, central corneal thickness, and endothelial cell count. And anterior chamber depth has to be calculated using optical biometry or corneal topography with pentagram or IOL master. ACD has to be greater and equal 2.8. And also FDA says great and equal 3 millimeter. It's the chamber depth measured from the posterior surface of cornea to the anterior surface of crystalline lens. And the other parameter is white to white. The corneal diameter is determined by the horizontal white to white is an important measurement for calculating size of RIL. The most accepted method of white to white measurement is digital calipers. And the endothelial cells usually degenerates with age. At birth, it has highest number of cells and minimizes with age, usually measured using specular microscopy. The minimum endothelial cell count required to be proceed RIL surgery is 2,800 cells millimeter. And intraocular pressure should be monitored regularly. Thank you for your attention. Are there any questions from the audience? Actually, if we'll have a time in the end of the session, I would like to ask you a couple of questions. Not now, in the end of the session, because we're short of time. The next speaker is from Tunisia, Dr. Wafa Turki, I think online. Are we ready to receive her? Yeah. She's going to talk about ocular involvement in inflammatory bowel disease. I am here. 1 minute. Hello. Hello, Dr. Wafa. We can see you, but we don't hear you. You are hearing me? Yeah, now we can hear you. Yes. So, good afternoon for all of you. I am so happy to be here with you for the first time to speak about ocular involvement in inflammatory bowel disease. And I thank Mr. Professor Bikbov for the invitation. So inflammatory bowel diseases are considered as a disease of the system with predominantly digestive expression, given the frequent association with extradigestive manifestations such as articular cutaneous, hepatic, and ocular involvement. They are divided in two main diseases. The first, Crohn's disease, who can affect any part of the gastrointestinal tract, characterized I beg your pardon, Dr. Wafa. Would you switch on your presentation, please? We don't see your presentation. You have to share your presentation. Sorry, 1 minute. If you see your presentation on the screen, you have to share it.
Yes, one minute. It's okay? I think Yes, now, yes, it's coming, yes. now it's come on. You see my presentation? Yeah, I we can see speak your now? presentation now. You can proceed. Yes. Okay. So, the inflammatory bowel disease are constituted by two main diseases. Crohn's disease, who can affect any part of the gastrointestinal tract, characterized by transmural inflammation, and ulcerative colitis limited to colon and rectum and characterized by continuous mucosal inflammation. Ocular manifestation, though less common, can significantly impact the quality of life. And understanding this manifestation can improve comprehensive care for IBD patients and lead to better disease management and outcome. So IBD is well reported in Western Europe and North America, and the prevalence and incidence of IBD in Russia has increased over the past few decades following trends observed in other countries undergoing economic transitions. So the reasons are not fully understood until now, and they may include changes in diet, urbanization, and improved diagnosis and other environmental and genetic factors. The ocular involvement are also overlooked, and it is likewise in Tunisia. Hence, the interest of our study, who is the first in ophthalmology carried out in Tunisia, involving 477 patients suffering from IBD over a period of 7 years. Look, our objective were to determine the prevalence of ocular involvement in patients with IBD, to highlight the particularities based on the type of IBD, and to identify potential risk factors and associations, and to assess the impact on quality of life. So our population underwent the whole bowel disease diagnosis, who is confirmed by clinical, endoscopic, histological, and radiological criteria, regardless of association history or age. And severe ocular involvement that may interfere with the diagnosis of IBD-related disorders are excluded. We performed a careful statistical analysis to assess relationships, sample and relative frequencies, comparisons, and to determine risk factors studies. So our population was composed of 477 IBD patients, who was divided in 374 cases of Crohn's disease and 90 cases of ulcerative colitis and 13 cases of IBD indeterminate. So our population was divided in two groups. Group 1 with ocular involvement and Group 2 without ocular involvement. As you see now, there is no difference statistical entre the two groups. So the age of our population was 38, and if we see here the group
with ocular involvement, we see that the patients are older than the group without ocular involvement. And also, for the age of the IBD onset, we found that the group 1 is older than the first group. And there is a peak of frequency in the age between 20 and 29. So, young age is not associated with the occurrence of ocular involvement. And the duration of IBD, more than 5 years, is significantly associated with ocular involvement. If we see the distribution of mean age by the IBD type, we found that the risk of ocular involvement and severity of the IBD increase with age, with a statistical significance. And we see here that for the ulcerative colitis, the age of the patient are more older. Concerning the eye warning signs, the presence of functional ocular signs was strongly indicative of ocular lesion and significantly associated with digestive inflammatory flare. Ocular symptoms were mainly in the form of visual impairment, ocular pain, dry eye, and red eye requiring an urgent ophthalmologic examination to identify lesions and manage them to preserve functional prognosis. Ocular involvement in IBD can affect different parts of the eye. Our series showed significant predominance in the anterior segment, including cataract, uveitis, associated with extensive chronic disease and other extradigestive manifestations, and anterior segment manifestations like dry eye syndrome. So, for the posterior segment involvement, it is very rarely affected, but the involvement can be severe and progressive, including posterior uveitis and perivascularitis associated with extensive CD and colonic involvement. So, you see here all the anterior segment involvement. We see here cataract and the damage of the ocular surface. For the cataract, we see that the early onset cataract is under 50 years and often related with steroid-induced and significantly linked to the first year of disease progression, indicating a higher need for corticosteroid and thus the difficulty of initial management of chronic disease. For the uveitis, who is 10% of ocular involvement, the age was ranged from 30 to 39 in the most cases. And it is more frequent during the first decade of IBD evolution, with a peak in the first 5 years, with an average of almost 5 years of evolution. So the damage and the ocular involvement of uveitis is more correlated with colonic component and strongly correlated with extensive chronic disease and complicated forms of anoperineal involvement. The uveitis was more commonly associated with extra-intestinal manifestation in half cases, and almost with articular form and mucocutaneous form. The uveitis are independent of the digestive inflammatory flare-up and corticosteroid therapy. So when we do the diagnosis of the uveitis, we are here to ask some questions. First, the symptoms. If there is a symptoms here, the symptoms are correlated with the activity of the uveitis. So, uveitis sequelae are essentially asymptomatic
but the activity of the uveitis can damage the quality of life. So it's necessary to perform a systematic and complete ophthalmological examination in order to detect sequela and not to miss progressive uveitis. So the anterior uveitis is sometimes isolated and sometimes associated with other sign, ophthalmologic sign or extra-intestinal manifestation. It can be unilateral or bilateral, and here we see that in uveitis linked to IBD, the uveitis can be granulomatous and non-granulomatous. Granulomatous is especially in chronic disease more than ulcerative colitis. Now, here you see that uveitis are correlated with extensive localization of CD, presence of anoperemia involvement in CD, presence of extra-intestinal manifestation and joint extra-intestinal manifestation. These signs are marker of severity. But we should know that uveitis is not an indicator of activity. So besides uveitis, we have other signs as episcleritis, who is another frequent ocular complication, who can damage the quality of life of the patient, but the episcleritis are parallel to the activity of the IBD, and we can manage her treatment very well. However, scleritis can cause visual impairment. For the dry eye syndrome, he is the second ocular involvement of the anterior segment. It's more common from the 5th year of the IBD evolution, and he is associated with functional sinus irritation and with atopy. For the keratitis, it is the first privative ocular involvement, and it's correlated with chronic disease as well as ulcerative colitis and digestive inflammatory flare-up. It has a lot of functional sinus, statistically significant, and that is associated with the atopy. For the conjunctivitis, we see here he is the fourth anterior segment ocular involvement, and he is very strongly correlated with the presence of ulcerative colitis, and we see that there is absence of extra intestinal manifestation. So if the conjunctiva is bilateral recurrent, he is a sign of immunodepressant state. And here, the ulcerative colitis was less frequently associated with ocular involvement compared to chronic disease, but appeared linked to autoimmune ocular involvement due to strong correlation with the occurrence of conjunctivitis, which was primarily allergic and associated with atopic predisposition statistical significance, suggesting the hypothesis of autoimmunity related to HLA recently found in ulcerative colitis patients, leading to other autoimmune disease association with IBD. So the onset age of the allergic conjunctivitis in UC was earlier, potentially guiding the search for the phenotype related to consider the possibility of other associated autoimmune diseases requiring management. So for the future perspective, future go for the gene therapy with genetic, pharmacogenetic, and epigenetic diagnostic criteria, and for the artificial intelligence to assess more ophthalmologic criteria by... Dr. Turki, can you wind up a little quickly, please? Yes, yes.
So in conclusion, ocular involvement is a common and often overlooked aspect of inflammatory bowel disease. By understanding the epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and management for these complications, healthcare provider can improve the overall care prognosis of IBD patients. Moving forward, continued research, enhanced collaboration between the specialists, and the development of innovative treatment strategy will be crucial for addressing the important dimension of IBD and enhancing the quality of life for affected patients. Donc, thank you very much for your attention, and I can't finish this presentation without thanks my resident, Dr. Mulk Lara, who carried this study, and the Professor Ali Mrab, Professor of Epidemiology and Preventive Medicine, who carried personally all the statistic analysis, and despite he is the Minister of Health, current Minister of Health. Thank you very much. I thank as well Professor Bikwa very much, who allowed me to speak and to share my experience with you. Thank you very much. Thank you, Dr. Wafa Turki. I now invite the last speaker for the evening. That would be Zainutdinov, Dr. Zainutdinov from Uzbekistan. We're going to talk about early results after implantation of phakic IOLs in patients with moderate and high grade of hyperopia, because we all implant a whole lot of myopia, so I'm very interested to know what your study says. Okay, thank you. Good afternoon, dear ladies and gentlemen, my dear colleagues from Bashkir, from all around the world. First of all, greetings from Tashkent, from Uzbekistan to all of you. And I'm Dr. Nazim from Uzbekistan. And I'd like to thanks for invitation to this international conference, and my special thanks to Dr. Professor Bikpov, and special thanks to my friend to Dr. Emin Usubov. Let me start my presentation. It's a topic about the early results, and I will try to be very short and not to waste your time. Okay. Early results after implantation of phakic IOLs in patients with moderate and high grade of hyperopia. I have no any financial interest. We aim to assess early clinical outcomes after implantation of phakic IOLs in patients with moderate and high grade of hyperopia. Hyperopia is also known as a farsightedness or hypermetropia. It's an ocular condition which is a refracting power of the eye causes light rays entering the eye to have a focal point that is posterior to the retina, while accommodation is maintained in a state of relaxation. Hyperopia may be classified by a structure axial, curvature, index, and positional hyperopia. Hyperopia may also be categorized by the degree of refractive errors. Low hyperopia is +2 diopter or less. Moderate hyperopia ranges from +2.25 diopter to +5 diopter, and high hyperopia is +5.25 diopter or more. The high prevalence of refractive errors are the leading pathology of the eye among the population at capable age. According to the number of epidemiological studies, the frequency of prevalence of refractive errors varies from 23 to 36% and even up to 40%. The prevalence of hyperopia ranges from 8.4% at age 6, 2 and 3% from 9 to 14 years, and approximately 1% at 15 years. And after 20 years old, the prevalence of hyperopia will range from 0.3% up to 0.8% among population. With regard to associated factors, age has an inverse association with hyperopia. The frequency of hyperopia is higher among white children and those who live in rural areas. There is no consensus about the association between hyperopia and gender, family, income, and parental schooling. An implantable columnar lens, ICL, is one of the phakic IOLs that is permanently implanted in the eye.
The lenses are used to correct myopia, hyperopia, and astigmatism. Implanting ICL requires surgery, as surgeon places the lens between the eye's natural lens and colored iris. The lens works as the eye's existing lens, which provides more clear vision. The ICL is made of polymer and a collagen called Collamer. It's a type of Phakic intraocular lens. The Phakic refers how the lens is placed in the eye without taking out the natural lens. This study is composed of only 20 eyes of 13 patients with moderate and high grade of hyperopia, who underwent implantation of spheric YICH model from March 2023 to January 2024 at Nazar Eye Center, Tashkent, Uzbekistan. To compare, we had the control group, totally 10 healthy, totally 20 eye with the emetrope refraction. And the main group has only 13 patients with 20 eyes who had undergone spheric YCH model, ICL model, and implantation to correct moderate and high grade of hyperopia. In each patient we use the specialized and common ophthalmic examinations such as visometry, biomicro ophthalmoscopy, AB ultrasound scanning, ultrabimicroscopy, UBM, gonioscopy, non-contact tonopohimetry, keratopography, autorefractometry, anterior and posterior segment OCT, and ECD counting, and ICL power was calculated by using STAR surgical occult system. And on this slide, we can easily see the preoperative patient demographic data and phakic characteristic for 20 eyes. And the manifest spheric equivalent shows that it was 5.75 diopter, and horizontal white to white was only 10.85 millimeter, and anterior ACD, given attention please, 2.42, because the indication was 2.8, and actual length was 22.05 millimeters. Here we can see our results in this slide, and spheric ICL implanted in patients postoperative demographic data was seen and was followed during its 6 months, and exactly we reached our targeted refraction results. And on 6 months, mainly we had the minus 0.5 somewhere this, and UCV was pre-op results 0.15 and 6 months 0.72, and BCVA was exactly on 6 months 0.85, and IOP was 16.3 on 6 months, and ECD losing was around 3.88%. Just I will show you on next slide, and volt was around 280 millimicrons. And here on this slide, we can see what kind of complications such as could occur during the follow-up period on 6 months on totally 20 eyes. And IOP increasing was on first week on 4 eyes, it's around 20%, and corneal edema only on 2 eyes on first week. It's around 10% of all total eyes, and phakic reimplantation intraoperative period only in one eye, and on first week only in one also. It's around 10% totally. And ECD losing during a follow-up period, it was equal to 3.54%. And in conclusions, in our opinion, before implanting ICL in patient with hyperopia, must be examined anterior chamber angle grade by using a gonioscopy, UBM, and given a great attention to the glaucoma assessment test to avoid any hypertension or glaucoma appearing ahead. This amount of eye investigation is not enough to predict the long-term follow-up period results. So we should continue our research work in large study group for a long term in the future. At the last, in summary, these short-term follow-up results of our study indicate that implantation of spheric models of ICL, VICH model, is safe, effective, and provides a predictable and stable refractive results in the correction of eyes with a moderate and high grade of hyperopia.
Thank you for your kind attention. Thank you very much, Dr. Nazim. You kept your time, so we very appreciate you, and we appreciate each speaker in this session. Actually, we have finished all the session, and for summarize, I would like to ask our commentators to summarize our session, and we'll shift to the next one because it will be in a couple of minutes. And don't. Oh, we is already a couple of minutes late, so Dr. Zainutdinov, that was an excellent presentation. We don't find too many patients who are hyperopia with deep enough anterior chamber to put in a phakic IOL. So whenever we find a deep enough anterior chamber, I'm sure we get good results. So this session showed us right from the simple techniques of cataract surgery like Hydroprocedures, where Dr. Sayee had talked to us about, and the new surgical adjuncts. It's very interesting drugs that we can use to make our cataract surgeries more efficient and more safe to the patients. And then we had two of us talk about EDOF IOLs, which I do believe is the future of IOLs in the world, and we're going to see a lot more of these lenses to come in. And coming about the phakic IOLs, whole lot of patients who want to get rid of their glasses at the young age do not have a cornea which will support cornea-based surgery, so refractive lens implants are again definitely going to go up. Myopia is still going to take the lead in that. Hyperopia, yes, wherever it's possible, we're going to see good results. Thank you so much. Thank you very much, and thank you to all participants for having time to come here. Thank you. And we are glad to start our first lecture given by Professor Rupert Bourne, a consultant ophthalmic surgeon, Cambridge University Hospitals, Vision and Eye Research Unit, Ruskin University, Cambridge. He will give a talk, Trends in Prevalence Burden of Glaucoma Worldwide. Professor Bourne на связи? Professor Bourne, can you hear us? Yes, I can. Can you hear me? Yes. And can you see my slides? Not yet. Not yet. So I'm sharing them now. Yes, we do. Yes, we can see your You do. slides. Please start. Perfect. Okay. Здравствуйте, and many thanks for
inviting me to take part in the East-West meeting. It's an important academic collaboration, and I'm very grateful for the opportunity to talk to you again, and this time to talk to you about the prevalence and burden of glaucoma worldwide, and also to highlight the important contribution of data for this that comes from the Russian Federation. I thought I might show you this slide, given your bee emblem for the conference. These are my bees, and I have not forgotten the Bashkir honey that I loved when I was in Ufa last time. And so I'm very envious that you're still eating it. In terms of my conflicts of interest, I have grant support from a series of organisations, and I also have some consulting support from some of the pharmaceutical companies involved with glaucoma medications, but they're not related to this talk. For the last 15 years, there's been an important international collaboration called the Vision Loss Expert Group, and it's the world's principal ophthalmic epidemiology reference group. It now has more than 100 members from many countries of the world, and also from your country, and there are also some optometrists involved too, but most of the members are principal investigators of the major population-based studies from around the world. And we work closely with the World Health Organization, and for example, we provide the data for the first world report on vision a few years ago, and we also provide updates to the WHO and the Global Burden of Disease study. Our main mission really is to make this data accessible to as many people as possible. And we've done this through lots of different means, both through scientific papers, but also through an online portal, which I'll explain to you shortly. But the point is to try and make this data accessible for people to appreciate the changes that are occurring. For example, here in China and India, the changes in age standardized prevalence of blindness over the last 20 to 30 years. And we haven't really been able to do that until quite recently, when we started modeling the data for change. So I'll talk a bit about what the Vision Loss Expert Group does, but also talk a bit about the epidemiological transition, the Global Vision Database and the Vision Atlas, how you can access data for your own country and for the delegates of this meeting, their own countries as well, and also about what's going on in terms of glaucoma, blindness and vision impairment and change, and just a bit of information really about how we can take this to the next level. So the Vision Loss Expert Group, it performs a review of all the published and many unpublished eye surveys from 1980 to the present day. And this is all held with what we call the Global Vision Database. And it's only high quality studies that can get into this database. And that is then used to model the amount of vision impairment worldwide and blindness, but also to do that by glaucoma. So we can produce this data. We do this every 5 years. And we also provide the data to the Global Burden of Disease study. And what they do is they add a disability weight to it, and that produces what we call disability adjusted life years. And basically, disability adjusted life years, or DALYs, are really the sort of the currency by which the world measures disability burden. And they're really important because a lot of agencies and governments use the rankings of disability adjusted life years to choose which things to spend resource on within healthcare. Just to say, blindness and vision loss, together with age-related hearing loss, if you could call it sensory loss, is really ranked very high. This is in 2019. If you combine them as sense
loss, then it actually ranks higher than diabetes in the 75+ year group. So it's an important advocacy statement in terms of sensory loss. And as you see countries develop over time in terms of the developments in terms of reduced mortality over time, you see that for each country, the component of their overall healthcare burden, which is the blue area due to non-communicable diseases, gets bigger and bigger. So, for example, in Germany, you have much more in the way of the non-communicable diseases affecting the overall health burden shown in this picture than you do, for example, in Nigeria, where disease burden due to infectious child and maternal health conditions is much more of an issue. This is very relevant because all countries are moving along this spectrum. And of course, most of our eye diseases are within the non-communicable disease section. So just in terms of glaucoma, within the Global Vision Database, there are 244 population-based studies that have contributed data to that database. And that's hugely important. We're very grateful to the principal investigators who have made their data available. And you can see there's quite a wide spread around the world from rapid studies, but also non-rapid studies, the comprehensive studies, which tend to look for glaucoma with more detail. You can find the results of this work, certainly for the 2020 estimates, in Lancet Global Health's papers, and these are all open access, so they're easily obtainable. And when you look at that, you can see what the relative contribution of the different causes is to overall vision impairment and blindness in the world. And you can see quite clearly here that cataract is the biggest contributor to blindness worldwide, affecting approximately 17 million people, 83 million with moderate and severe vision impairment. But uncorrected refractive error is a big component of this blue bar, which is the moderate and severe vision impairment. And glaucoma has a relatively more modest contribution, affecting 4 million people, making them vision impaired, and perhaps 3 million people blind due to glaucoma globally. And of course, we're talking about blindness and vision impairment due to glaucoma. Of course, there's a lot of glaucoma that doesn't necessarily affect your central vision, and therefore it will always be running at an overall underestimate. In terms of the overall glaucoma burden and the change, because of the fact that the world's population is increasing and the age structure of populations is changing, the actual number of cases of glaucoma causing vision impairment is increasing over time. And you can see that both for moderate severe vision impairment and blindness. But if you take away the effect of aging and the effect of the change of age structure, in other words, if you adjust the data for that, you could get what we call the age standardized prevalence. And this shows that, interestingly, the age standardized prevalence of glaucoma blindness is reducing over time, which is a really important positive message. The only thing is the moderate and severe vision impairment is increasing due to glaucoma. So there's a shift occurring where there seems to be more progress amongst in terms of reducing glaucoma blind cases over the last 20 to 30 years. So you might say, well, what is the actual contribution of glaucoma as a cause of blindness in 2020 in people over the age of 50? Well, the majority of people live in high-income countries of glaucoma blind. So 785,000 people are glaucoma blind in high-income countries, whereas in somewhere like sub-Saharan Africa, it is much less, at 510,000 people glaucoma blind. But you can see that the overall age standardized prevalence is quite different. So, for example, in sub-Saharan Africa, the prevalence of glaucoma blindness is very much higher than it is in high-income countries, at 6.6% as opposed to 1.4%. And what about in terms of the overall burden of blindness, in terms of what contribution does glaucoma have to that?
And worldwide, it's about 8% of all blindness cases are due to glaucoma. That's the 2020 data. But you can see in some regions, high-income countries, for example, it has a much greater burden, a contribution of 26%, compared to other areas such as South Asia, where only 5% of the burden was due to glaucoma. This particular slide is a bit busy, but it shows what's happening over the last 30 years. And it shows for each of these graphs is for different major causes of vision impairment and blindness. So you've got cataract here on the left, then glaucoma, which I've highlighted, age-related macular degeneration, and then top right, uncorrected refractive error, and diabetic retinopathy in middle right. And if you look at the purple bars, this shows the change that's occurring over the period of 30 years in the age-standardized prevalence of blindness. And for glaucoma, there's a 30% reduction in glaucoma blindness over time. You can see the picture is a bit more mixed for moderate severe vision impairment, which is the light blue bars, where there actually has been an increase over that period. But if you step back from this and you look at the chart, you can see quite clearly that for blindness as caused by these different causes, all these different causes are experiencing a reduction in age-standardized prevalence of blindness, except for diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy is unusual in that actually the prevalence of diabetic retinopathy blindness is actually increasing globally. As you wouldn't be surprised to see this, because you see this in prevalence of open-angle glaucoma generally. But if you're looking at age-standardized blindness prevalence of glaucoma, males have higher prevalence rates of blindness than females. So how do you access this data? Well, you can find it in those Lancet papers, but we did we had an arrangement with the International Agency for Prevention of Blindness, and several years ago we set up what's called the Vision Atlas, and basically we have provided the data to this atlas. So if you go to this website address, atlas.iapb.org, you can pick up these maps, and these maps allow you to press on any country of the world. So it could be the Russian Federation. You could press on that map, and that will show you the prevalence of vision impairment and blindness, and show you change over time. And this is a huge help, particularly for countries that have not had any population-based studies, unlike Russia, but where people want to plan eye care programs or talk to the government about the importance of eye care. They can pull this information up very quickly. And it's had over 500,000 hits, or certainly that was 6 months ago, and I'm sure many more now. So please, if you have a chance to look at this, it's a really useful resource. And you can download very easily various outputs by region for glaucoma, for example. Here it is for East Asia. You'll have seen this graph, I'm sure. It's very commonly quoted, but this is the work by Pham showing the global prevalence of glaucoma and the increase of prevalence with age. And bear in mind, of course, this is looking at glaucoma per se, the amount of glaucoma rather than the amount of glaucoma causing vision impairment and blindness, which is the data that I've shown you before. But again, men were more likely than women to be affected. So we've talked about the prevalence of glaucoma blindness and glaucoma vision impairment around the world using population-based eye surveys, which are the best way of understanding what's going on, because that encompasses both the met need and the unmet need, because you're going out into the population to gather data. What we know about is from several studies is that actually the amount of glaucoma that we're aware of is much less than the actual amount that's going on in the population. And here are two studies, one on the left, which is from the N. Haynes study in the United States, and on the right
is the Greek study of Thessaloniki study. And it shows the greater proportion of glaucoma is that which we don't know about, which is in the population itself. And so it is very important to bear that in mind. And that's why important studies like the Ural Eye study in Urfa is particularly important, because it highlights how much of an unmet need, how much of an undiagnosed need there is in the population. We know that between different populations there are differing levels of glaucoma blindness, which I showed you earlier, but also there is good data showing that in some populations, particularly African populations, people present earlier with it and it progresses faster. An interesting question is whether the glaucoma blindness rates are reducing or increasing over time. And I've shown you that the glaucoma blindness prevalence is reducing from our global data. And interesting, this is a study that came out a while ago from the United States, which also showed that the probability of glaucoma-related blindness in at least one eye at 20 years had halved over a period of almost 20, 30 years. There are very few studies actually that have looked at longitudinally at change like this. Another very good studies come from the incredibly comprehensive register of vision impairment, which is held by in Finland, and they've demonstrated something similar. So the blindness prevalence due to glaucoma seems to be reducing, and that's probably because of detection earlier and interventions. What about the risk in your clinic? I mean, how many people who are glaucoma doctors like me, how many people really know what's going on in your own clinic? You know, how many people lose vision or are vision impaired due to glaucoma in your clinic? Well, this is a study by from Sweden, which looked at the cumulative incidence of blindness in at least one eye at 10 years was 26%, and in both eyes 5%. Really quite high rates, and it was thought that this was quite alarming when this data came out. But I wouldn't be surprised if it's that different in other clinics around the world, and particularly in sort of European or North American clinics. It may well be because of the higher pseudo-exfoliation rates, that it may be slightly higher in this Swedish study. But of course, in the Russian Federation, there's a lot of pseudo-exfoliation as well, and so it may well also be high. And certainly, presenting late is a risk for that. So we've talked about the scale of the burden. Population-based studies are really the way to really understand that, and I've mentioned the Ural Eye study, but there's also other studies like the Australian Eye and Ear Health Survey. There's a big study in Singapore called the Pioneer Study, and also one we're just setting up now, and which is running its pilot in the UK, which for the first time we hopefully will have some population-based eye and hearing data as well. And of course, there are registries of vision impairment, which are important. They give you some idea, but often there's quite a lot of underreporting in registries, except for some, such as Finland, which have a very well up-to-date registry. The United States probably has the most up-to-date registry, from what I can understand, of electronic patient records that are put into a thing called the IRIS repository. And this is really an incredible interactive tool. And of course, artificial intelligence, I'm not sure it will tear us apart, but I apologize for that, but it might do. But AI is definitely is coming, and it's already arrived, really. And there are big opportunities now to look at modeling data, to look at areas of need. But of course, you can't really do that unless you've got population-based studies, because registries or clinic-based data is only on people who access healthcare systems, and so you will always miss those individuals. At the moment, with the World Health Organization, the Vision Loss Expert Group is working, is doing the analysis for
a new metric called effective refractive error coverage. And this metric is close to being adopted by the World Health Organization into its universal health coverage hierarchy of indicators. If this was to happen, this would be an enormous leap forward for the eye care community, because it would mean that member states of the WHO, but also if it is adopted next year by the UN Statistical Commission, it would mean that member states need to monitor and measure, and as a result of that, there will be more in the way of interventions to improve refractive error coverage. So my question might be, do we have an effective coverage of glaucoma metric? Can we look at that into the future? And basically, to have a metric like that, it's got to be associated with cost-effective interventions, consider different segments of the population, and there's got to be a huge unmet need for treatment. It's quite possible that we can make a case for screening for glaucoma, and there's active work on this at the moment, particularly from the European Glaucoma Society, to see whether that might be possible. So it's important to keep that in mind, really, that we need to try and, from a glaucoma perspective globally, it's important to try and define some sort of metric that we can work towards. So in terms of my talk, I've talked about the large resource for the Global Vision Database with the Vision Loss Expert Group, the large number of people who are blind and moderately severe vision impaired, which almost certainly is underestimated, and the increase in glaucoma blind cases, particularly the moderate severe vision impaired. But the positive thing about the glaucoma blindness rates reducing, and how the rapid advances in EMR and registries might offer us a much better understanding of those who are diagnosed, but the unmet need can only be estimated by population-based studies. I just want to thank all of our sponsors for this work. It's a huge international collaboration, and it's a wonderful example of academic collaboration internationally, and we're so grateful to everybody who works with us on this. So thank you. Thank you very much, Professor Born. Thank you very much for your incredible talk. The data that you have provided is a great importance for us, and to improve the awareness, and it is great importance of in planning the health policy, not only globally but also from the regional perspective. And my question is, what do you think is you have provided the data up to 2000, and what do you think, are we making a progress in reduction of blindness, of glaucoma blindness? Are we making progress globally? Yes, that's a good question. Yes, certainly we are making progress, because the age standardized prevalence of blindness is reducing. It's a difficult one, this, because it's a bit like, I don't know whether you're familiar with Alice in Wonderland, where Alice is running and the landscape is running at the same time. It's moving. And so you've got to keep up with the age structural changes in population and the increasing age of population. So you have to continue doing more and more work to keep up with the rapidly aging population. But this does demonstrate there is reduction in glaucoma blindness, and that must be because of better awareness and interventions that are occurring which didn't exist 20, 30 years ago. Thank you. We have started our second round of oral iron medical study. It is 8 years after the first study. So do you think this is enough term to evaluate the results? If we have a progress in making, in the reduction, or about the glaucoma parameters also? Yeah, I think, well, the design of these neural eye studies is extremely well performed, and the rationale for the studies is very clear. So yes, I think the value of these studies is enormous, and of course it's not just looking at
eye-related issues is also looking at systemic issues as well and their change. So it's incredibly valuable piece of work. Thank you very much. Thank you very much. We go to the next speaker. It's Professor Jonas and Dr. Sangamitra Panda Jonas from Germany with the topic of myopia, epidemiology, clinic, histology, and potential etiology. Please, Professor Jonas, we're hearing you. Yes, dear Mukarram, ladies and gentlemen, it's a great honor and pleasure for me to present this talk. Very unfortunately, we were not able to come to UFA despite all preparations had been fulfilled, but the time slot had been too short. Please see here our financial disclosures. As we know, the prevalence of myopia has markedly increased in the last 3 decades. While the prevalence of myopia, and particularly high myopia, was low, for example, in the Central India study performed in a very rural region of Central India 20 years ago, and while it was still relatively low in the Beijing Eye study, also performed 20 years ago in a population of 40 plus years, and while it was also still relatively low in the adults examined in the Ural Eye and Medical study between 2015 to 2017, it had markedly increased in the young generations, reaching up to 80 or 90% in the children with an age of 18 years. And the younger the study was, the higher was the prevalence of myopia, clearly showing. Professor Jonas, we cannot see your slides. Can you please turn on your presentation? Can you see now? Yes. Oh, I'm sorry. You can still see. Yes, we do. You can go on. Okay. Please proceed. The prevalence of myopia has therefore markedly increased, as also shown, for example, in the Shandong Children Eye study, where the prevalence of myopia again rose up to 80 or higher %. And even if one went to a very rural region in the Gobi Desert in an oasis, again, the prevalence among the 18-year-old school children was 80% or higher. And in particularly of importance, the prevalence of high myopia in the children, defined as more than -6 diopters, had already reached 10% in the 18-year-old group. In the UFA Children Eye study, similar results were obtained with a prevalence of high myopia of about 5% in the children with an age of 17 plus years. Correspondingly, the mean axial length increased with with higher age. This was also the basis of a meta-analysis that the prevalence of myopia may reach up to 50% in the world population in the year 2050, with 10% of the world population being highly myopic. That is of concern because already 20 years ago, myopic macular degeneration was the most common cause for irreversible visual impairment in the Beijing Eye study. Also in other large studies, for example, in this Beijing Eye Public Health project on more than 500,000 participants, the prevalence of vision impairment due to myopic macular degeneration was 0.5%. As we know, there are several risk factors for the increase of myopia in the children. The most important variable parameter so far is the time spent indoors versus outdoors in the children. Correspondingly, longitudinal studies have shown that the more time spent indoors, the higher was the risk for the incidence or increase in the amount of myopia. This was in agreement with the high number of studies showing the same results. Looking for other factors associated with myopia, of course, one thinks on the genetic background, but all genes together have so far explained less than 20%
of the variation in the amount of myopia. Now, it may be of clinical importance that myopia as such may be not as bad as some studies may suggest, since moderate and high myopia are protective against age-related macular degeneration, as also shown in this slide. Myopia is protective against diabetic retinopathy and protective against against angle closure glaucoma. The risk is open angle glaucoma, the prevalence of which slightly increases in moderate myopia and steeply increases in high myopia. So that high myopia is the main problem. Addressing the question what may be the cutoff between relatively benign moderate myopia and relative malign high myopia, studies have suggested it may be somewhere at an axial length of 26.0 to 26.5 millimeters. Then the risk of myopic retinopathy markedly increases. That can be differentiated into a grade 1 without any pathological meaning, just corresponding to a marked thinning of the subfoveal choroid, which is a hallmark of axial elongation. Then a stage 2 with so-called diffuse chorioretinal atrophy, and then the stage 3, patchy choroidal atrophy, which are round defects in the RPE layer. And finally, the so-called macular atrophy, which is associated with a defect in postmembrane in the foveal region in association with an RPE layer defect. Plus lesions are the so-called lacquer cracks shown on the left and macular neovascularization shown on the right side. This shows now 10 years follow-up, where we see that in 2001, there was just a parapapillary gamma zone, the vision was good, but 10 years later, lacquer cracks had developed, forming eventually a patchy atrophy. Here, in 2001, the macula was almost unremarkable if one had not overlooked the subretinal bleeding in association with a nascent macular neovascularization, which finally had to develop to a large atrophy. Or here, in 2001, one just had the gamma and delta zone, which 10 years later had enlarged, in addition to the formation of lacquer cracks and patchy atrophies. These patchy atrophies correspond to defects in the RPE layer and often also a central postmembrane defect. The question now is, what is the risk for progression? In the population-based eye study within 10 years follow-up, the risk of progression was 70% in those eyes with a patchy atrophy and 6 out of 6 in eyes with macular atrophy. These were the risk factors: higher age, longer axial length, and female gender. And if one went to a hospital-based study in Tokyo, similar rates of progression were found, and here the most important modifiable risk factor was continuing axial elongation. This may give us a chance to clinically interrupt the progression of myopia if we better understand the process of axial elongation. This is a recent result from the Ural very old study where eyes with an axial length of more than 26.5 millimeter had a prevalence of close to 80% of stage 3 or 4 myopic macular degeneration, suggesting that highly myopic eyes have a high risk of getting myopic defects if the individual gets old enough. Here we see some examples of the progression of a primarily unremarkable fundus later showing marked patchy atrophies. The same here or here. The question is now, what is the histology of these atrophies? And we see, as already pointed out by the OCT histology, often a centrally located postmembrane defect surrounded by a larger defect in the RPE cell layer, as also shown here in this OCT. Secondary effects can also be seen in the optic nerve head, with the development of a secondary macrodisc in highly myopic eyes, and that is one of the risk factors for the markedly increased prevalence of a glaucomatous or glaucoma-like optic neuropathy in highly myopic eyes. Then there are parapapillary changes, which my wife will address in a few minutes.
Of interest may be that the development of parapapillary gamma zone goes along with a shortening of the optic disc diameter, fitting with an overhanging of postmembrane on the nasal side and the absence of postmembrane on the temporal side, which is gamma zone, as can also be seen here in this histological image. Then there is the border tissue of the choroid, which connects the end of postmembrane with the end of the lamina crepuscular. That can also be seen here in some OCT images, and that gets elongated and stretched when gamma zone develops. It may perhaps in some eyes rupture, leading to this undulation of postmembrane, as also shown in histology or in this example. Additionally, there are other forces which may play a role in high myopia with respect to the optic disc. For example, if the optic nerve may become too short in highly myopic eyes in full adduction, this may lead to other forces on the optic nerve head, not only with the development of the peripapillary suprachoroidal cavitation, but also with an effect on the pathophysiology of the lamina crepuscular. Again, playing perhaps a role in the markedly increased prevalence of glaucoma in highly myopic eyes, with a major risk factor of a large disc and a large delta zone. In addition to glaucoma, there is a non-glaucomatous optic nerve damage, getting a prevalence of up to 80% in the highly myopic eyes. That may be due to a stretching of the optic nerve fibers. Now, finally, the question is, how can all these morphological changes in myopia, as listed here, be explained? A hypothesis is that the myopic axial elongation occurs by an active growth of postmembrane in the mid-periphery of the fundus. This could explain the marked thinning of the choroid at the posterior pole. It could also explain the shift of postmembrane in moderately myopic eyes, leading to gamma zone, as can be seen here. It could also explain the change in the shape of the eye from a sphere to a bolate. The second hypothesis is then that this postmembrane growth would be triggered by epidermal growth factor produced by the retina. Doing experimental studies suggested that if EGF, epidermal growth factor, is blocked, the eye growth is reduced, and if one injects EGF, the eyes get larger. These and other studies were the basis for performing a clinical phase 1 study in UFA by Professor Bigboff and his team, where highly myopic adult patients with marked myopic macular degeneration received an EGF receptor blocker clinically available and in use for 20 years, injected intravitreally without major observed side effects. So that theoretically, perhaps, if further studies confirm it, EGF receptor blocker therapy may be considered or discussed to be used to prevent further axial elongation in highly myopic eyes. So that in conclusion, high myopia is a progressive disease, leading progressively to myopic changes in the macula and the optic disc, and it may perhaps be associated with an active growth of postmembrane in the mid-periphery. Thank you very much. Thank you very much, Professor Jonas, for the fantastic presentation as always. I have a question. So if we will consider that Brooks membrane is the primarily code for axial elongation, do you think theoretically, if we will affect the Brooks membrane, should it be isolatedly affected to prevent the elongation? The sensory part of the intraocular feedback mechanism governing the axial elongation has to be located in the retina. And the retina probably will tell the RPE to produce more postmembrane or somehow to make the sclera longer, if the sclera is the tissue making the eye longer, what may be unlikely. This information from the retina to the RPE will probably go by a molecule, a messenger molecule, which may perhaps be EGF or other reasons. If one can interrupt this information transport from the retina to the RPE, that theoretically should be enough to prevent further axial elongation.
but this is completely unclear yet. Thank you very much. Thank you, and we are moving to our next presentation, Lipid Composition of the Human Eye, given by Guzel M, Assistant Professor, Department of Ophthalmology and Visual Science, Chiba University, and my beloved sister. And by the way, she has a birthday today, so congratulations. Please start your presentation. We can't hear you. Can you please turn on your microphone? Can you hear me now? Yes, yes, please start. Thank you very much. Good evening, everyone. I'm sorry, it's evening in Japan. A good day. And let me greet all the international speakers and all Russian speakers and all participants of this great conference. I really appreciate with the opportunity to give my speech. And today my presentation will be a little bit more unusual, and but I hope it will be interesting for you. It will be a bit more with the historical references. So please have a look. So recent years, we observe very interesting events that happens in the academia world. And for example, such occasions as the Alzheimer's disease study published in 2006 in Nature. It was found that the paper images had been altered. So same event happened in the sugar industry and in this field of the cardiovascular diseases. The internal sugar industry documents recently discovered by the researcher at the University of California that had been published in the JAMA International Medicine, they found out that the 5 decades of research into the role of nutrition and heart diseases, including many of the today dietary recommendations, have been largely shaped by the sugar industry. By the 60s, two prominent physiologists, John Yudkin, identified the added sugars as the primary agent for cardiovascular disorders. However, the Keys discovered that identified the fat, saturated fat, and dietary cholesterol as the primary agent for the development of the cardiovascular disease. So even though by the 80s, it was already many research accumulated the evidence that the sugar in fact causes the major problems in the cardiovascular field. However, the American Heart Association, they recommended to shift the cholesterol and the animal fat into the polyunsaturated fats. So traditionally, before the industrial revolution, the traditional oils that would be cold pressed olive oil, coconut oil, and the animal fats such as beef tallow and lard. And did you know that the technology to extract seed oils didn't exist until the 19th century? So before the vegetable oils were considered a food, they were playing a critical role in the supplying of the lamp oil. So in the beginning of the and midst of the 19th century, the whale oil was used as a lamp oil, but because of the declining of the whale population, they were trying to find a substitution for that. And at this point, the cottonseed oil were produced, the production of it scaled. And they had unusable toxic waste from the cotton seeds, that was the cottonseed oil. And because at that point, maybe you know, Procter & Gamble company, the Procter had the business that worked with the production of the soap, and Gamble was working with the production of the candles, and they made a collaboration. They partnered and started to, in order to reduce the cost of the soap and candle production, they started to use the cottonseed oil in their products. And with the help of the specific technology which they patented, hydrogenated of the cottonseed oil, they got the solid fat, which was the byproduct of the cottonseed oil production, which was creamy and butter-like. And they proposed to use it as the for the food. So, and it was a statement at that time that what was the garbage in 60s was fertilizer in 70s, cattle feed in 80s, and become table food in 90s. So this butter-like byproduct would become the everyday food first in United States and then all over the world. So these changes to the seed oil, it allowed producers to lower their cost and extend the supply of such products.
And the vegetable oils, better to call it industrial oils because they have to be produced from the seeds and require a heavy industrial process to produce such a oil in a desired quantity. So here we also can see the historical event that happened immediately after preceding the largest increase of the apparent consumption of the soy oil, for example, in the United States. And it was at that point in the 60s, it was advised to replace the saturated fat intake with the polyunsaturated fats. And vegetable oils, shortenings, margarine were recommended as a replacement for animal fats such as butter, cream, and cheese. So here we can see the omega-6 fatty acids and omega-3 fatty acids. So linoleic acid and alpha-linoleic acid, they are polyunsaturated fat, and our body doesn't have enzymes to produce those acids. We are getting them from the diet. And basically, they are essential fatty acids. We need both of those acids. There are other type of polyunsaturated fatty acids, but it's not our point today. So historically, so I forget to say that the point that the omega-6 fatty acids is the precursor for some pro-inflammatory prostaglandins. However, omega-3 fatty acids, we know it as a DHA, EPA. Maybe many of you take the cod liver oil, or for example, omega-3 supplements. They are believed to be precursors for the anti-inflammatory prostaglandins. So according to some historical researchers, typical omega-6 to omega-3 ratio of pre-industrial population ranged from 4.1 to 1 to 4. For example, hunter-gatherers, they believed to live only on the animal fat, and their ratio would be 2 to 1 or even 1 to 1. So, however, today's ratio of the consumption, the index omega-6 to omega-3 is over 16 to 1. This is just for you to see, for example, since the development of the McDonald's French fries, since 1955, in the recipe, they used only beef tallow in order to make the French fries. But at the beginning of the 1990s, they switched the beef-based preparation into the vegetable oils. So that was the major shift, the major alteration in the McDonald's menu from the 50s. So the current literature doesn't support the idea that dietary lipids increase the risk of heart diseases in healthy individuals. And recent studies, they show there is no association between dietary cholesterol and serum cholesterol. So what are the role of the lipids in our body? They are extremely diverse molecules, and they act as regulators of various cellular function. They are very important for homeostasis, cell adhesion, migration, neurotransmission, signal transduction, vesicular trafficking, apoptosis, and post-translational modification. So the fundamental structure of the membrane is the B layer of phospholipids. So basically our cell, every single cell in our body is made from those phospholipid B layer, which forms the stable barrier between the two aqueous compartments outside the cells and inside the cells. And the proteins here, they play as the specific role that, for example, the transport of molecules or cell-to-cell recognition. But today I want also to put your attention to the one of specific group of lipid in our human body, plasmalogens. And those are class of glycerophospholipids, which contains the vinyl ether and ester bond and at the S1 and SN2 positions. And the fundamental role of those plasmalogens is the stability of the lipid-wrapped microdomains and basically the cellular signaling. So in addition to the structural roles, they also now believed to have significant antioxidant properties and also signaling pathway. The plasmalogen synthesis happenings in the peroxisome. This is the specific subcellular organelle, and which contains enzyme for creating the critical ether bond, and that is being reduced to be an active plasmalogen species. So biosynthesis of plasmalogens is initiated in the peroxisome and then terminated in the endoplasmic reticulum via 7-step subsequent reactions. So what are the main functions of plasmalogens? So they determine the physical and chemical property of the biomembrane, such as fluidity,
thickness and the lateral pressure of the biomembrane. So, but today I want you to understand the one of the most important functions of plasmalogen, that would be a vesicular fusion. And vesicular fusion, this is a fundamental biological process with a critical importance in various cellular activities. So the key activities of these vesicles would be neurotransmitter release, synaptic transmission, the hormone secretion, the endocrine function. Vesicular function is very crucial for the secretion of hormones in the endocrine cells. Also, they participate in the intracellular transport, protein, lipid transport within the cells. They facilitate the transport of proteins and lipids between the organelles. Also, waste removal, exocytosis. The vesicular fusion is involved in the waste removal, the process which cells expel the waste product and cellular debris. Endocytosis, recycling, immune response, they participate in the antigen presentation and the membrane repair, cell integrity, vesicular fusion involved in the repair of damaged cell membranes. And also, they participate in the cell growth, division, pathogen entry. It's believed that some pathogens exploit the vesicular fusion to enter the host cell. So vesicular fusion is a very critical process, as I already said, in all those functions. And let's come to our ophthalmological field, and we discuss the role of the lipids in the eye. So lipids in the retina, for example, are crucial for its structure and function. The key lipids will include phospholipids, cholesterol, DHA, sphingolipids. Those lipids support the complex process of the vision, including phototransduction, cell signaling, and ensuring proper visual function. So the retina is very rich in lipids and highly metabolically demanding. Photoreceptors, they are very high in mitochondria, and they are nourished by the retinal epithelial pigment epithelium, which uptakes the nutrients from the choroidal blood vessels, and Muller glia, which extends across the retinal layers and safeguards the blood-retinal barrier. So such an unique anatomical landscape and this high metabolic demand in retina is a very vulnerable tissue, which prone to the damage from the different metabolic changes in our body. And for example, when we have a low level of plasmalogens, the peroxisome function is suffering. So then we have significant troubles in the retina and optic nerve. So DHA, for example, was found to be a predominant omega-3 polyunsaturated fatty acids in the retinal phospholipid membrane. And here I want to come to our studies. We figured out that the hyperglycemia is often associated with the increased intestinal lipoproteins and reduced high-density lipoproteins, HDL, resulting from the hyperglycemia-induced glycation of lipoproteins. So what is glycation? If in the body we have a high sugar level, so the protective reaction to decrease this sugar level, that would be creation of the advanced glycation end products. And by the series of studies, we found out that even a very low advanced glycation end products concentration increase the neuronal apoptosis in the retinal neurons and reduce the burden of the regenerating neurons. So advanced glycation end products and subsequent increase of the oxidized LDL, they induce the activation of the transcription NF-kappa B and the specific protein 1 in the retinal neurons. That would also enhance the RAGES gene expression in the retinal neurons by activation of those factors, which will cause the inflammatory reaction. So that's the production of pro-inflammatory cytokines and causing inflammation. So it's very interesting that in peroxisome, the bile acids production is happening. The bile acid, cholic acid, so they play a significant role in the homeostasis of cholesterol metabolism in the retina. So unconjugated and taurine conjugated metabolites of this cholic acid, they have a neuroprotective and neurodegenerative effect for the photoreceptors and ganglion cells. We confirmed that in our three-dimensional tissue culture.
So here you can see the hypothetical scheme of the pathogenesis of the diabetic retinopathy. Such metabolic changes as hyperglycemia, dyslipidemia, insulin resistance, they will result in the increase of the advanced glycation end products, oxidized LDL, and the reactive oxygen species, which will cause the glial activation. And this glial activation induces inflammation, and aberrant signaling of the different trophic factors, metabolic dysregulation, and that would lead to the neuronal apoptosis, which will result with the diabetic retinopathy. But there are increasing the evidence, and the current studies, they suggest that the problem is not only with the oxidized LDL, but also with the loss of the significant loss of the plasmalogens. So this data that we got, the chronic inflammation and glial pathological reactivity, those are hallmarks of many neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Recent papers confirmed that such neuroglial dysfunction is observed in the post-COVID symptoms, and they are connected with a significant decrease of the level of plasmalogens, one of the major phospholipid components of the cell membranes. So oxidative stress, which also caused by the advanced glycation end products and oxidized LDL, they also induce the release of cytochrome C from mitochondria, and by this, which also cause the loss of plasmalogens. And the loss of plasmalogens in mitochondria will cause the insufficient respiration. And if we have the problems in mitochondria, we have no energy, and cell as well, it cannot function right, cannot function well. So peroxisomal dysfunction in patient cause significant changes in the DHA and plasmalogen levels in the brain and the retina. And such diseases as diabetic retinopathy, retinopathy of prematurity, age-related macular degeneration, inherited retinal degenerative diseases, they are interconnected with a significant loss of plasmalogens and DHA deficiency. So my small conclusion would be that lipids are very important membrane component of the cells and organelles, and the change of lipid composition alters organelle function in the cell status. So the more seed oils we consume, the more problems we have with the lipid composition of our cells in all our body. This balanced intake of the fatty acids results in the reduction of plasmalogens that affect function of various cell responses in metabolism, inflammation, and cell survival. Very important to know that the early metabolic changes, they happen 25, 30 years prior to the onset of neurodegenerative diseases. So when we already have the established neurodegenerative disease, we need to understand that this already, the metabolism changes happened already a long time ago. So the metabolic stress induces inflammation, and inflammation disrupts metabolic homeostasis in different tissues. So there are three main pathological processes that affect all our body. That would be glycation, inflammation, and catabolism. Those are three major pathological processes that significantly affect our health. They are closely interconnected and trigger many undesirable reactions leading from diabetes to oncology. Thank you very much. Спасибо большое. Гузель, я прошу прощения, из-за конференции я забыл про твой день рождения. Поздравляю тебя. Спасибо, что Господь. Поздравляю тебя с днем рождения. Скажи мне, пожалуйста, ты говоришь, что вот нейродегенеративные заболевания, получается так, что о том, что будут они когда-то через 20-30 лет, нужно уже начинать лечение или наблюдение за вот эти несколько десятков лет. Что именно нужно смотреть, что именно нужно применять для того, чтобы пациент через 20 лет не получил глаукому или какое-то другое нейродегенеративное заболевание. Ну, здесь очень важно, да, спасибо. Наверное, за вопрос. можно отвечать на английском, потому что в онлайн большая перевод идет. Онлайн Хорошо. много подключились из англоязычных стран. So in order to prevent such metabolic changes, we have to remember about the role of the nutrition. Nutrition is a significant factor that affects our diseases and our metabolic state. So in order to prevent the decrease of plasmalogens and DHA, unfortunately, taking omega-3 supplements is not enough. So we have to exclude seed oils from our diet completely.
So I need to say, like, it's very important to remember that the cycle, the full cycle of the renewal of the fat cells takes about 4 years. So, for example, if you stop taking the seed oils from today, it will take you 4 years to fully renew the fat cells. So the linoleic acid will be still present in the system. And we have to replace basically seed oils to the omega-3 and animal fat. And nowadays, there is also research ongoing if we can supplement the plasmalogens. So maybe if we find the optimal version of the plasmalogens that can be used as a supplements, that also may change the picture. But the food, less sugar and less seed oils in your diet. That's the primarily. Спасибо большое. Аудитория тоже достаточно большая, поэтому очень короткий перевод. Нужно как можно меньше растительного масла, ну и как можно меньше сахара. О том, что как можно меньше сахара, мы знаем это с детства. Нам родители запрещают кушать сладкое. Я, Гузель, в детстве запрещал кушать сладкое. А вот в отношении того, что очень вредно, это растительные масла, и получается все виды растительных масел, которые сейчас есть, включая и очень любимые в России подсолнечное масло. Так? Yeah, the only vegetable oil which we can consume is the cold pressed extra virgin olive oil and the extra virgin coconut oil, which didn't go through this industrial process of creation of those oils. So the rest, other all oils, they are pretty much toxic for our body. And especially the sugar and the seed oils, they have a sort of symbiotic relationship in causing this harm for our body. So it should be together, less sugar and less seed oils. Последнее. Самое лучшее оливковое масло. Thank you. I also have a question. So, as we have already consumed the vegetable oil for all our life, so we should take the omega-3 for the rest of our life to eliminate the negative effect of the vegetable oils? Unfortunately, there is a problem with the omega-3 supplements. Recent papers shows that during the production, the omega-3 supplements, they are being oxidized to the very high extent. So on the market, there are very small number of the producers which have the unoxidized omega-3. So basically, the best omega-3 you would get from your diet. That would be fatty fish. That would be organ meat, like a brain, kidney, and a liver also. So if you eat animal food and cream and cheese, they have also some sort of omega-3. So if you eat an animal fat, if you cook, it's very important to cook in the animal fats. When you fry any food in vegetable oils, it's a significant, it's poison. It's literally poison for you. So you have to cook in the animal oil. Yeah. Thank you very much. Are there any questions from the audience? Okay, thank you. And we're moving to our next presentation. First experience with aflibercept 8 milligrams to increase injection intervals in real life in order to minimize therapeutic burden. Given by Helmut Sachs, Professor, Head of Department Eye Clinic, Carl TM Clinicum, Cottbus. Professor Sachs, can you hear us? I can hear you. I hope you can hear me. Yes, we can hear you. Please start. So, dear Professor Bigbuff, dear colleagues from the chair, dear colleagues from UFA, thank you very much for inviting me to present at your esteemed conference. I'm really very grateful to that. I will give a presentation on aflibercept 8 milligram, which is now available for us and which seems to be a very interesting medication to get the anti-VEGF therapy into another situation right now. So let me start with a study, an overview of 10 years with 2 cohorts, one from Australia and New Zealand and one from Switzerland. And this study runs over 10 years and it has very interesting numbers. So you see this Australian cohort was mainly done in treat and extend scheme, and the Swiss cohort was mainly a PRN scheme.
And you see that this Australian cohort could maintain the visual acuity, whereas the Swiss cohort could not do that. However, the Australian cohort has much more number of injection, which is always kind of a therapeutic burden, and that's some kind of a problem. So obviously, it's possible to stabilize visual acuity in NAD patients in the long run. Requirements for that are a consequent therapy. The treat and extend group runs better than the PRN group, but the TE group has significant more injections. Patients have to accept this high therapeutic burden. So if you look for some answers from ophthalmologists and patients, then our colleagues think that the frequency of the treatment can be too high, and the AMD patients think that longer treatment intervals would be, without the visual loss, would be very important for them. So we have high unmet medical need for longer acting antiretroviral therapies. This is the high treatment burden. This is non-adherence and non-compliance, the reduced long-term stabilization of the visual acuity, high costs of therapy, the suboptimal control of the therapy, and the increasing patient numbers. Looking to another study which was done with aflibercept 2 milligrams, we found that we can increase the time of re-injection by the TND regime, but you always have two peaks. One peak with patients who have high treatment necessity, and another peak where you see 12, 14, or 16 weeks. But obviously, you cannot stop the treatment. So if you have a graph like this, you have these two peaks. But what we want is getting this curve to the right so that you have more patients with low treatment burden and a high patient number, low number of patients with high treatment burden and a high number of low treatment burden. So what we need for that is some predictive factors so that we can get this patient into the right groups. And there is one very new study. This is the PULSAR study, which is comparing aflibercept 2 milligrams 8 weeks and aflibercept 8 milligrams every 12 weeks and aflibercept 8 milligrams every 16 weeks. And there is one important secondary endpoint at week 16. This is the portion of patients without intraretinal fluid in the subretinal fluid in the central field. And this study was extended, so we get a lot of information. This is some details of the study, but I won't really go into it. The post hoc analysis in PULSAR showed us that a rapid drying of the retina may be a potential biomarker for the retention of long treatment intervals with aflibercept 8 milligram. So the goal was, can the rapid drying of the retina during the first treatment phase serve as a biomarker for longer treatment intervals with aflibercept 8 milligram? And we were looking for the presence of fluid in week 8, for week 4, week 8, and 12, and analyzed the patient like you see it in this chart below. All the patients who were assigned to the study stayed in their injection groups for the rest of the time. If you start treatment, you see that you have a rapid drying with aflibercept 2 milligram at about half of the patients, 49%, and more in the 8 milligrams. And with repeated injections, this number gets higher up to 85%. So looking from the situation in week 48 to the patients, to the liquid status of the patients in the primary phase, then you see that those patients who had no liquid in week 4 run at that time to 80% in a Q16 scheme, so every 4 months, and about 90% every 12 months. And on the other hand, if you have these patients
do have fluid in their initial phase and who maintain that, only 66% of this patient stay in Q16. So this is something which could use as a predictive factor. And you see it in this chart as well. Approximately 80% of the patient without fluid in week 4 retained in this Q16 interval until week 48, compared to these patients of 66% who never run without fluid. So when we reach longer intervals, how would we try to manage our further clinical setting? So we know that we have, when we have stable situation for the retina greater than 3 months, there are some tendencies to stop the treatment. But what we know is that stopping the treatment, we lose letters. So we lose visual acuity. And you see that if you stop treatment, you will have recurrences in the first year of about 41%, within 5 years of about 80% of the patient who get again this wet AMD situation. Now let me come to these numbers we have here. So if you look to that situation on the right side, you see that in week 96, that was 96, you have about 50%, 47% of the patients who run on a Q20 scheme. This means every 5 months, and 71% every 4 months, about 90% every 3 months. This is a very high rate of patients who have a longer lasting therapy. And that is what we want to decrease the treatment burden for the patient. So our current scheme is doing the load up with 8 milligram aflibercept. Then if they are dry, we start a phase of 4 months of a treatment-free interval. And if they are dry again, then we go to 5 months. So you may ask, why 5 months or not more? I show you some data where you can conclude that we are even in a region where much more may not be possible. He had a colleague doing an exit strategy poster in Diabo in his private practice. And he was monitoring those patients who were getting out of treatment. And what you see here is that you have a peak after about 6 months of getting recurrence again. So if you have 5 months with treatment-free interval, you see we are quite far. And whether a longer situation is possible or not will show the future. But this is, I think, pretty good. We have only experience with 8 milligram aflibercept right now because the EU approval started in January 24, and we got the aflibercept in February, so we could do the loading up, and we see now the first interims result, and it's about exactly that what we see in this Pulsar study. We have, after the first month, about 60% of the patient with a dry retina, and after 3 months, it's 85%. And we are very interested in the data, which come in September, October with the 4-month patients and these longer-lasting treatment options. As well as we wanted to compare this aflibercept to this medication from Roche, the Vabysmo, and of course to policizumab in a head-to-head study. But this will be a bit difficult, but that would be very interesting for us. Why do we think this is important? Here, once see again this data from the first study I showed you. This is the Swiss cohort that showed
that 50% of the patient dropped out of the study within the first 3 treatment years. And the better you are with the visual acuity, the longer the patients stay in this treatment scheme. So I think this is very helpful to have these longer lasting medications right now. So let me conclude. NAMD is a chronic disease. It requires long-lasting therapy and adherence of the patient. NAMD has an impact of the quality of life of patients, that's quite clear. Patients with therapy-free intervals without accepting loss of visual acuity. Long-lasting medications could increase the portion of patients with reduced therapeutic burden, and I think that's a key. The status of retinal fluid after upload can be a predictor for further therapeutic need, and a continual therapy with long-lasting intervals without the risk of recurrence is now possible with these new medications. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Sachs. I would like to ask you one question. It's well known that the widespread using of the anti-VEGF drugs, and it's noted there's some complications, vascular complications. Can we consider the increasing of the dosage of the anti-VEGF drug will increase the rate of these kind of complications, vascular complications like vasculitis or hemorrhage otherwise? We were very aware of the complications that we know from policizumab. And the strategy, even in Vabysmo or in aflibercept, is getting more into the eye. Of course, the molecular size is different and the binding is different. And so far, we didn't see things like vasculitis in the 8 milligram aflibercept arm. There are very few in the Vabysmo, and we know them from policizumab. That's the situation at the moment. And to be honest, we hope that with this well-known aflibercept, we may have a treatment without these problems that we know from policizumab. Thank you. Other questions from the audience? Yes, we have a question from the audience. Thank you for your report. I have a question. Can we use a high dose aflibercept for diabetic macular edema, not only for AMD, and maybe are there any studies using this high dose aflibercept? As far as I know, it's for diabetic retinal edema as well, so there is no limitation. Thank you. Other comments? No. Thank you very much, Professor Sachs. Now we're shifting to the next speech from Dr. Francisca Alvarado. Is a professor of fundamentals of surgery, professor of... pardon. It's Sangomitra Panda Jonas. She's MD researcher, Department of Ophthalmology, University, Heidelberg University, German Institute of Clinical and Scientific Ophthalmology and Acupuncture. Please. With the topic, the glaucomatous optic disc in myopic eyes. Уважаемый Мухаррам, уважаемая Galli, дамы и господа, для меня большая честь и удовольствие представить здесь доклад о глаукомном диске зрительного нерва при близорукости. The slide is not moving. Just one second. So, sorry. Did you share the presentation? Yes. Yes, that's okay. it. No, that's it. Yeah. So these are our financial disclosures. High myopia is characterized by the development of secondarily enlarged optic discs, the so-called secondary macro discs. Glaucoma, these secondary macro discs and other features may be the reason for the marked increase in glaucoma prevalence in highly myopic eyes. In extremely high myopes, the glaucoma prevalence can reach up to 80%, as shown in this graph.
The reasons for that association may be a marked elongation and a thinning of the lamina cribrosa in the secondary macrodiscs. Other reasons may be changes in the parapapillary region in which the zones alpha, beta, gamma, and delta can be differentiated. Alpha zone is characterized by the presence of Bruch's membrane and the presence of an irregularly structured retinal pigment epithelium. Beta zone is characterized by the presence of Bruch's membrane and the absence of retinal pigment epithelium. Gamma zone is characterized by the absence of Bruch's membrane and by the absence of the retinal pigment epithelium too. The development of a gamma zone in moderately myopic eyes may be due to a shift of the Bruch's membrane opening in the direction of the macula, leading to an overhanging of Bruch's membrane into the nasal intrapapillary compartment, an absence of Bruch's membrane in the temporal region, that is in the gamma zone, and a vertical elongation of the optic disc shape into an oval, seen ophthalmoscopically as a shortening of the horizontal disc diameter. The overhanging of Bruch's membrane nasally corresponds to the absence of Bruch's membrane temporally, that is, in the gamma zone. As one can see here, and here too. And as is shown in this graph, with the shift of the Bruch's membrane opening in the direction of the macula. The Bruch's membrane opening shift fits with the hypothesis that in myopic axial elongation, Bruch's membrane peripheral to the optic disc actively enlarges in the fundus mid-periphery. In high myopia, that is, with an axial length of more than 26.5 millimeter, the Bruch's membrane opening enlarges, leading to the development of a circular gamma zone in highly myopic eyes. As shown in the lower part of this graph. The delta zone, on the other hand, is based on the peripapillary scleral flange, which connects the inner layer of the sclera with the lamina cribrosa. In highly myopic eyes, shown on the right side, the peripapillary scleral flange elongates and thins and forms the parapapillary delta zone. The peripapillary scleral flange is the biomechanical anchor of the lamina cribrosa, so an elongated and thinned scleral flange in the delta zone may be one of the reasons for the increased glaucoma incidence in high myopia. The border between the gamma zone and the delta zone can, in some eyes, be detected by simple ophthalmoscopy, as visible on this slide, as well as on this slide. Another anatomical landmark is the peripapillary arterial circle of Zinnhalle, which is located approximately at the line where the dura mater surrounding the optic nerve merges with the posterior sclera, that is, the border between gamma zone and delta zone. Since the peripapillary scleral flange elongates in high myopia, the distance between the peripapillary arterial circle and the lamina cribrosa that is nourished by the circle enlarges.
it may be another reason for the increased incidence of glaucoma in high myopia. An optic nerve, which may be too short to allow a full adduction of the elongated globe, may be an extraocular factor, potentially leading to a backward pull of the optic disc and a tension in the lamina criprosa. Such a force acting on the optic nerve may also explain the development of peripapillary suprachoroidal cavitations that one can see here and here too. All these morphological factors may contribute to the increase in the prevalence of glaucomatous optic neuropathy in highly myopic eyes. Finally, high myopia also has an increased prevalence of non-glaucomatous optic neuropathy, with a prevalence of up to 80% in the extremely high myope group. Glaucomatous optic nerve damage in highly myopic eyes is characterized by an intrapapillary vessel kinking close to the optic disc border, as shown here too. This may be due to the increase in distance between the retinal ganglion cells and the optic disc, leading to an elongation of the bulb and potentially a stretching of the retinal nerve fibers, as suggested in this slide. In summary, factors associated with an increased prevalence of glaucomatous optic nerve damage in highly myopic eyes are a large optic disc and a large delta zone. Factors associated with non-glaucomatous optic nerve damage in highly myopic eyes are an increased axial length and a large gamma zone. Spasiba za vнимание. Thank you very much, Madam Jonas. Thank you for your wonderful topics. If we will have time at the end of session, probably we'll have some questions, and thank you for your new aspects of the pathogenesis in the eyes, in the glaucoma, in myopic eyes. Anyway, if you don't mind, we can shift to our last speech in this session. It's from Francisco Alvarado from Mexico, regarding to xenografts in corneal surgery. It's a professor of fundamental sense of surgery, professor of fundamental surgery in the Association of Prevent Blindness in Mexico. Please, are you with us? Hello, everybody. My name is Dr. Francisco Alvarado from Mexico City. I am very happy to be here with you in Ufa, Russia, for the second time. Well, a review of Egyptian, Greek, and Mexican mythology draws attention to the fact that humans have been interested in the possibility of marrying physical traits from various animal species for hundreds of years. For example, the Sphinx is a lion lying on the ground, and with head of a man, it represented the authority of the king and guarded the tombs and temples. Sobek was depicted with a human body and crocodile's head. Represented in the ancient Greece, the chimera was a symbol of the sacred year, representing the seasons of the year. The lion signified spring, the goat the summer, and the snake the winter. Medusa was described as a monster with a woman's face and snakes in his hair. In Mesoamerica, Quetzalcoatl was considered the god of winds and the rain, and the creator of the world and humanity. This god is a combination from a snake and a bird. The topic I am going to present you
is that of xenografts. As with some experimental models in animals, we have been successful in reconstruction of the cornea and the ocular surface, even using 3 different species. Introductory, how much do we genetical simulation with a banana, a pig, a cat, or a chimpanzee? Some articles mention we have 60% of similar genus with a banana. With the cats, we have 90%, with the pigs, 90%, and the dogs, 17% of the genes. The concept of xenotransplantation, cross-species transplantation, is not new, and there have been numerous clinical attempts over the past 300 years or more. For example, Jean-Baptiste was the first man to do blood xenotransfusion. Tom Starks in Pittsburgh performed 2 liver transplants from baboons from 1990, and 1 patient survivor for 17 days. This document records the attempt by Dr. Richard Shape, a New York ophthalmologist, to replace the patient's opaque cornea with that of a pig. The patient's visions improved initially, but the cornea became opaque within 2 weeks. At the first, according to these records, it was functional. This document we can find on internet, and it's very complete and very interesting for declaration of this technique in United States. So the purpose of this investigation, of this work, is to show you the initial result of the 3 cases in experimental models. The first was a penetrating keratoplasty between 2 species. Canis lupus familiaris is the dog, recipient, and Sussascrofa domestica, the donor. The second patient, amniotic membrane from Homo sapiens sapiens implanted in Canis lupus familiaris, is a recipient. The third, 3 species, tissues derived from Sussascrofa domestica, the pig, and Homo sapiens sapiens, to implant in Canis lupus familiaris. But why Canis lupus familiaris? Corneal ulcers are common clinical finding in both veterinary and human ophthalmology. Causes of the ulcers and perforations might vary among species. The traumas and the complication of this needs surgery. And I found this in this bibliography, if you want to consult. So, the surgical technique used in the first patients was penetrating keratoplasty between the species Sussascrofa domestica as a donor and the recipient was Canis lupus familiaris. We removed the damaged cornea from the recipient and full thickness cornea was placed on the recipient. The first image we see corresponds to December 13, 2019, admitted to operating room the next day and placing the cornea without complications. The second image corresponds to the early postoperative period on January 2, 2020. 20 days later, continuing with the early postoperative period, we noticed a vascularized cornea and thought that there was rejection. So we are very scary. The last photography corresponding to the March 26, 2020 shows a formed chamber and leucoma in the central part of the cornea. It was the first patient to receive tissue that does not belong to the same species. The second patient, with considerable damage of the ocular surface, was implanted with an amniotic membrane of human origins, and the first photograph corresponds to July 9, 2022,
where it was the first contact. On July 12, surgery was performed to implant the tissue without complications, and in the early postoperative period corresponding to July 22, we noticed a slight transparency and vascularized cornea, and finally, in the late postoperative period corresponding to October 18, 22, we noticed a slight central cornea opacity with very satisfactory visual results. As you see, the cornea is transparent. These patients now can read. Just kidding. The third patient with a perforation, anterior chamber collapse, and as well uveal prolapse and big tissue grafted into the area of the central cornea perforation as a supporting tissue and a human amniotic membrane to the rest of the ocular surface. So this image corresponding to the April 14 for the first contact, and the next day, April 15, we place both tissues in the eye. In the early postoperative period, 6 days later, we see a cornea very vascularized and a corneal opacity. On May 28 of 2024, we see a pre-moment in corneal transparency, and with a slit lamp, we see anterior chamber form, and the iris is reactive to the glare, with a central scar that will decrease in size over the time. This is the image of the slit lamp. They have the anterior chamber more big than humans, and they move very much. It's very difficult to take a picture. In other similar reports, where they used big cornea to implant them in non-human primates, one is fresh porcine lamellar membrane, and the other cornea with decellularization technique, both lamellar transplants. Of the decellularized porcine lamellar graft, 80 remained transparent for more than 6 months, while half of the fresh porcine lamellar grafts developed chronic rejection in this work. The vision of some patients has improved with xenograft techniques. I would like to tell Richard Hasan we are very closer to his objective to recover visions in humans with the help of animals. As one of the 7 wonders of the world, Chichen Itza is a structure that one day a year casts a shadow that corresponds to Quetzalcoatl. You need to see that here in Mexico. I am very grateful to the valued participation of 2 dear friends and professionals in the presentation of this work that has small bases but significant and hopeful results. Dr. Lara and Dr. Luis. So, большое спасибо. Я нет говорит по-русски. Меня зовут Francisco Alvarado. I am very happy to be here with you. Thank you very much. Thank you very much, Professor Alvarado. Muchas gracias as well. Actually, it's very interesting and an unusual speech, regarding to the keratoplasty and corneal grafting in the animals using the human tissues like a donor tissue. And I would like to ask you about opposite. If we use the xenotransplants in grafts in human, have you seen any cases of prion infection or some kind of complications different from the allogeneic grafts? Some specific complications. Have you observed this kind of or not? I repeat the question. So, I see infection in transcorneal transplantation between human. Is your question? No. If you use unusual grafts, for instance, in comparison of using the grafts from the human grafts, if you use the xenografts,
have you seen any specific complications no? No. The same? At this moment, no. And I don't see the complication. We don't have rejection in the dogs, but in human, we don't use any, not yet, xenografts in humans, but in animals, we don't see, in 3 models experimental, we don't see rejection or infection of put some tissues human to the animals. We don't see yet rejection. If we'll do the opposite from the animals to the human, have you observed some kind of specific complications in these cases? If we use xenografts for instance, for the keratoplasty or something like this? No? For instance? No, for the moment not. My population is very low. I have 3 patients. I need more because we will to be some complications, but the population is short because the pandemic here in Mexico, we have new laws. We don't use some tissues from species to another species after the COVID-19 because we have a conception about xenozoonosis, no xenotransplantations. We talk about xenozoonosis. It's the consequences, maybe one of the consequences of the use tissues from different species. Anyway, thank you very much for joining us, and we enjoyed your speech as well. And I would like to appreciate each participant and each speaker who joined us online or offline. And thank you for my co-moderator, Dr. Galli Kazakbayeva, and Dr. Guzel, who has today the birthday, but she get the time for us. Thank you, everybody. Very much, everyone, and hope to see you at our next sessions. Thank you. Yeah.
Уважаемые коллеги, мы начинаем. Я с большим удовольствием приветствую вас на Международном конгрессе «Восток-Запад». Это один из самых масштабных международных конгрессов, который проводится в нашей стране. Я с большим удовольствием вас приветствую и надеюсь, что наши сессии будут для вас интересны, будут научно и практически применимы. Они будут двигателем ваших познаний, ваших научных достижений, ваших практических знаний. Эльмира Рифовна, да, с удовольствием приглашаем вас тоже к нам в президиум. Да. Я дам приветственное слово Рахману Амановичу. Уважаемые коллеги, я тоже с огромным удовольствием приветствую вас на столь масштабной конференции «Восток и Запад». Я думаю, не только Восток и Запад объединяет эта конференция, но и Север и Юг. И с удовольствием предоставляю слово для первого доклада Артюняну Люсиле Ливонну, доктору медицинских наук, профессор кафедры Российской медицинской академии. Да, спасибо большое, Рахман Аманович. Мне кажется, вы правы. Это не только Восток-Запад, это Север-Юг, это масштабно. Я надеюсь, что да, для вас будет очень интересны наши сессии, наши доклады. Я вам начну вот эту секцию с глаукомной части, с глаукомной лекции, которая будет посвящена современной концепции. Я вам представляю ту концепцию, которая образовалась в результате наших научных исследований, наших разработок. Поэтому, как вы видите на слайде, тут, в принципе, вопросов гидродинамики в принципе нету. То есть сейчас на современном этапе, как вот мы себе представляем развитие глаукомной оптической нейропатии у пациентов с нормотензивной глаукомой, это нейродегенерация, это деструкция или ремоделирование соединительной ткани. И все это происходит на уровне дисбаланса ферментативного обмена. Это металлпротеиназы, лизилоксидазы, трансглутаминазы, то есть ферменты, которые нарушают состоятельность корнеосклеральной оболочки, и в результате мы с вами видим вот то самое изменение внеклеточного матрикса, которое приводит к ремоделированию, вот к формированию той самой экскавации, которую мы видим при глаукомной оптической нейропатии. И все это происходит на так называемом уровне фундаментальном балансом микро-макроэлементов, который тоже оказывается очень значимым. Когда мы говорим про деструкцию соединительной ткани, здесь вот в основу лежат не только наши, но в том числе и наши работы, которые касаются мультифотонной микроскопии, которые касаются термомеханического анализа, и они показывают, что с прогрессированием глаукомного процесса состоятельность корнеосклеральной оболочки меняется, она становится более жесткой. Меняется накопление эластина, меняется накопление коллагена. Что такое коллаген-эластин? Это внеклеточный матрикс, и, как оказывается, в нашем организме клеточек-то мало, где-то 2-3% клеток, а вот поддерживают состоятельность и работоспособность клеток, это внеклеточный матрикс. Вот в этот внеклеточный матрикс входит и коллаген, и эластин, и все факторы роста, которые, в принципе, обеспечивают жизнеспособность клетки. И я вот этот внеклеточный матрикс называю так в нашем организме интернетом, который обеспечивает связь клеточек друг с другом и передачу информации и взаимосвязь. Одна из первых работ, которая показала, что вот этот внеклеточный матрикс страдает, что при накоплении коллагена возможно развитие глаукомного процесса, это работа профессора Вайнреба. Он показал, что даже если ингибировать металлпротеиназы и при этом накопить коллаген, это генетически модифицированные мышки, то можно получить модель глаукомы с развитием глаукомной оптической нейропатии. И что вот эта гидродинамика, которую мы с вами обсуждаем, она связана, гомеостаз внутриглазного давления связан с ферментами, с металлпротеиназами. То есть я, да, еще разочек не говорю про изменение ретенции, про трабекулярный путь оттока, я говорю про изменение активности металлпротеиназ. И в результате таких работ были сделаны выводы, что если мы с вами увеличиваем экспрессию матричных металлпротеиназ, то есть имеем возможность как-то менять концентрацию вот этих ферментов, то тем самым мы можем регулировать гомеостаз внутриглазного давления, то есть либо повышать, либо наоборот он уменьшается. Вот одна из таких работ, которая показала, что если металлпротеиназы ингибируются и в результате коллаген
коллаген накапливается. Мы имеем с вами развитие глаукомы при стероидах. Вот тот самый механизм, когда вы назначаете стероиды и в результате видите увеличенный уровень внутриглазного давления, накопление экстрацеллюлярного матрикса и уменьшение оттока внутриглазной жидкости. Обратная ситуация, когда мы с вами назначаем аналоги простагландинов. Тоже изменяется экспрессия или состоятельность вот этих ферментативной реакции, работают активно металлпротеиназы, как ферменты, и этот лишний экстрацеллюлярный матрикс, он просто уходит из трабекулярного или увеоскулярного пути оттока, и в результате мы с вами получаем снижение внутриглазного давления. Есть даже новое предложение назначать пациентам так называемые коллаген-миметические пептиды. Работа датирована 23 годом, это конец 23 года. То есть те патологии, которые предполагают изменение корнеосклеральной оболочки, это происходит при глаукоме, это происходит при миопии. Вот предлагается такое новое веяние, новое лечение в таких патологиях, это коллаген-миметические пептиды. В результате вот этого патогенеза механизма, который я рассказываю, мы с вами видим вот тот самый патогенетически ориентированный механизм аналогов простагландинов. Когда уменьшается вот этот экстрацеллюлярный матрикс, активируются металлпротеиназы, и в результате мы видим достаточно серьезное снижение внутриглазного давления. То есть вам сразу становится понятно, что для того, чтобы вы видели максимальный эффект препарата, нужно время. Нужно время, пока экстрацеллюлярный матрикс редуцируется из трабекулярного и увеосклерального пути оттока. И тем же самым вы будете видеть остаточный эффект даже после отмены препарата. Вот эти 2-3 недели, которые обычно мы даем пациенту, вот это связано с тем, что необходима активация ферментов и изменение или моделирование экстрацеллюлярного матрикса. Профили вот этой экспрессии матричных металлпротеиназ, они разные. Вы знаете, что у нас с вами, в принципе, 4 молекулы аналогов простагландинов. Вот зависит от того, какой аналог простагландинов, какую матричную металлпротеиназу способен ингибировать или, наоборот, приводит к ее активации. Связано еще и с рецепторами. Есть аналоги простагландинов, которые способны возбуждать вот эти Е и Е-рецепторы и F-рецепторы. Основную свою функцию аналоги простагландинов выполняют через активацию так называемых F-рецепторов. Они одного вида, и все аналоги простагландинов их активируют. А есть так называемые Е-рецепторы, их 4 вида. И разные аналоги по-разному возбуждают вот эти рецепторы. Есть, которые, в принципе, например, молекула травопроста, она моноселективна, она только возбуждает F-рецепторы. То есть в результате у нас с вами самая сильная молекула, это молекула бимотопроста, которая активирует и Е-рецепторы, и F-рецепторы, и ее фиксированную комбинацию мы видим самым сильным гипотезивным эффектом с нормализацией биомеханических показателей. Пример с препаратом Bimoптик Плюс, который показал не только снижение внутриглазного давления, но нормализацию функционального статуса, то есть сохранность структурных и функциональных параметров, что очень важно, когда мы говорим с вами про гипотензивную терапию. В патогенезе глаукомы, когда мы с вами говорим про ремоделирование, конечно же, важна биомеханика решетчатой пластинки, все эти клеточные изменения, которые происходят на уровне решетки, связанные с изменением ВГД, спинномозгового давления, морфологии решетчатой пластинки. Сейчас у нас появились новые параметры, позволяющие в диагностике определить вот это раннее развитие, раннее изменение морфологии решетчатой пластинки. То есть это не только перипапиллярная сетчатка, это ее пограничное состояние, это минимальное расстояние нервных волокон, толщины нейроретинального пояска, это преламинарный слой нервных волокон. И в результате, если мы с вами анализируем изменения этих параметров, то есть пограничное состояние нейроретинального пояска, это слой нервных волокон сетчатки, это состояние мембраны бруха, это минимальная ширина экскавации, то мы можем даже диагностировать препериметрическую стадию глаукомы на основе вот таких вот структурных параметров. Я вам показываю, как меняется морфометрическая характеристика решетчатой пластинки в зависимости от формы, клинической формы глаукомы, что мы видим совершенно разное состояние как глубины, так и преламинарного слоя решетчатой пластинки у пациента в норме с простой открытоугольной и глаукомой нормального давления. Вот здесь обозначена мембрана бруха. Вы видите, что можно определить глубину
глубину залежания решетки и вот этот преламинарный слой нервных волокон, который меняется с и развитием глаукомного процесса, и зависит от клинической формы. А вот во всем этом основа всего этого изменение вот этой структуры макромолекулы коллагена, которая фундаментально связана с изменением состояния макро-микроэлементов. То есть ее состоятельность определяют именно микроэлементы, макроэлементы, которые в принципе являются фундаментально значимыми. То есть у нас очень много в нашем организме очень много процессов, которые сопряжены именно с изменением макро-микроэлементного состава. Моделирование соединительной ткани тоже связано с определенными изменениями соотношений, касаемые цинка, железа, меди, и апоптоз ганглиозной клетки тоже сопровождается изменением содержания магния, кальция, изменением их соотношения. А в нашей работе мы показали, что склеральная ткань, образцы которой были взяты на исследование макро-микроэлементного состава, были определены совершенно разными соотношениями в зависимости от клинической формы глаукомы. То есть это еще разочек подтверждает, что меняется вот эта оксидативная реакция организма, которая в принципе, в определенных ситуациях может привести к достаточно серьезным изменениям, функциональным, структурным, даже изменения, которые провоцируют системную реакцию на проблему, на хроническую патологию. Например, дефицит магния – это изменение реологии, это условия для вазоконстрикции, это те самые глутаматовые рецепторы и изменение шивок. То есть вот та жесткость склеры, которая определяется с развитием глаукомного процесса, она в какой-то степени тоже обусловлена дефицитом магния. В результате, если говорить о практическом применении, необходимых теориях, которые предполагают определенное назначение препаратов, это механическое, сосудистое, метаболическое. При механической теории мы с вами понимаем, что нужно снижать уровень внутриглазного давления, чтобы убрать нарушение аксоплазматического тока. Вот эту механическую компрессию нужно убирать. Но у нас еще с вами есть аутоиммунные изменения, у нас еще есть метаболические изменения, которые тоже требуют определенного отношения, определенной и диагностических подходов, и лечебных терапевтических таргетных подходов. Вот при обсуждении нарушения ауторегуляции мы с вами сейчас имеем достаточно хорошую возможность с помощью оптической когерентной томографии в ангиорежиме проводить так называемое описание изменений дропаутов на уровне диска зрительного нерва, и иногда именно вот эти дропауты позволяют нам ставить диагноз, как в этом случае, изменение решетчатой пластинки без каких-либо структурных изменений диктует необходимость назначения препарата. Какой препарат мы с вами назначаем? То, что может не только снизить внутриглазное давление, но и нормализовать вот ту самую ауторегуляцию, нарушенную гемодинамику, без назначения бета-блокаторов, которые, наоборот, могут привести к изменению перфузии. Дорзопрост, который фиксированно, без блокаторов, позволяет нам добиться и нейропротекции, и улучшенной ауторегуляции. А если есть еще необходимость нейропротекции, это новый препарат бипрессия, который в адювантной терапии тоже дает нам возможность получить ту самую необходимую стабилизацию структурно-функциональных параметров. Вот результат такой терапии пациентов, который приводит к полной стабилизации. Спасибо. Я понимаю, что вопросы мы оставляем после секции. Время не проглотать. Спасибо огромное, Люсина Львовна. А я хочу представить уважаемого профессора Мухаммадиева, Рахман Аманович, доктор медицинских наук, профессор кафедры филиала Ташкентской медицинской академии. Спасибо и с огромным удовольствием. Спасибо. Я рад участвовать на этой конференции, и мне доставляет огромное удовольствие, и хочу поблагодарить организаторов этой конференции. У меня была мечта участвовать на этой конференции. Я в первый раз, поэтому волнуюсь перед вами, держу экзамен, короче. В последние годы из-за увеличения средней продолжительности жизни населения растет число пациентов с хореретинальной дистрофией сетчатки и макулодистрофией. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня у людей старше 60 лет около 20% населения земного шара страдает макулодистрофией. Это колоссальное число больных, которым грозит тяжелые глазные осложнения. Патогенез и этиология хореретинальных дистрофий и макулодистрофии разнообразна. Однако во всех случаях основным механизмом является нарушение гемодинамики как хореиды, так и сетчатки.
До настоящего времени консервативный способ лечения является основным методом офтальмологов, который направлен на улучшение гемодинамики, трофики и иммунные состояния. В последнее время наряду с медикаментозным лечением проводится магнитостимуляция и электростимуляция, однако не во всех клиниках это есть, и эти способы лечения не удовлетворяют как пациентов, так и офтальмологов. Наш метод ксенотрансплантации, разработанный у нас в Республике Узбекистан, является альтернативным способом лечения хороретинальной дистрофии. Целью настоящей работы является провести ксенопластики для лечения хороретинальной дистрофии сетчатки и оценить ее состояние кристаллографии слезы. Задачами исследования является провести ксенотрансплантации при хороретинальной дистрофии сетчатки и оценить кристаллографические картины до и после операции. Материалами служили 103 больных с различной степенью развития хороретинальной дистрофии. Это наш разработанный нами ксенотрансплантат и ход операции. Вот глазное яблоко, это глазное дно. Ксенопластики проводятся через наружную прямой и нижней прямой мышцы, отступя от лимба на 8 мм. Анестезия местная, разрез конъюнктивы, создание туннеля и такой дискообразный ксенотрансплантат вводится в ретробульбарное пространство на проекции желтого пятна. И операция, в принципе, продлится максимум до 5 минут. Заканчивается наложением одного шва. И вот глазное дно. Это мозаичное глазное дно с характерной макулярной ямкой. Видны неравномерные скопления пигментов. Видны в мембране бруха гиперрефлективные отложения. Это вот нормальная кристаллограмма слезы. Там как красивые цветы. То никто не подумает, что в одной капле сколько красивые картины. Мозаичные глазное дно кристаллограммы до операции видны кривые редкие кристаллы, огромные пустые участки. А после операции более-менее систематизировались кристаллы со вторичными ветками. Следующее мозаичное глазное дно. Под нейроэпителием имеется кистозная полость, под ними среднего размера гиперрефлективное образование, толщина пигментного эпителия 407 мм. Кристаллограмму до операции видны редкие округленные, оборванные ветки кристаллов, а также кристаллограмма после операции появляются более-менее мелкие, но бессистемные, больше точные кристаллы слезы. Это пигментная дистрофия сетчатки, это истонченная пигментная нейроэпителия, под ними эксудативная полость, толщина пигментного эпителия 280 мм. До операции видно сформированный главный стебель, огромные пустые участки без кристаллов. После операции появились более-менее упорядоченные стебли кристаллов. Это макулярная атрофия, макулодистрофия. Вот клинический пример. До операции было нет форменных стеблей, в общем, точные кристаллы, а после операции появились некоторые кристаллы с ветками, но оборванными, округленными, и в некоторых кристаллах имеется вторичное разветвление. Мы измеряли скорость кровотока, и вот видите, если было до операции 26, после лечения скорость кровотока через месяцев 23-20, это контрольная группа, там после операции стало 26, до операции 23. Центральная артерия сетчатки 5 см в секунду, после операции стало 6,7 см в секунду. Задней короткой цилиарной артерии, если до операции было 10 см в секунду скорость кровотока, после операции стало 15 см в секунду. Острота зрения до операции 0,02, а после операции поднялась чуть ли в 2 раза.
в большинстве случаев почти 2 раза повысились остроты зрения. Поле зрения тоже расширились до 40 градусов, скотома тоже уменьшились на 15 градусов. Флюоресцентная ангиография показывает до операции, после операции уменьшились. Это у глазного нерва после операции. Эффект ксенопластики объясняется усилением местного кровотока, а также усилением местного иммунитета и трофика сетчатки. Это наша дружба с уфимскими другами, и благодарю за внимание. Да, спасибо большое, Рахман Аманович. Мы в нашей сессии обсуждаем важные вопросы практической офтальмологии, поэтому обсуждаются очень разнообразные тематики. Я с большим удовольствием предоставляю слово Газизовой Ильме Рифовне. Темы новые возможности интравитреальной фармакотерапии при неоваскулярной влажной макулодистрофии. Спасибо огромное. А можно я одно напоминание сделаю, что, уважаемые коллеги, вы должны выбрать доклад, который, по вашей точке зрения, окажется лучшим, потому что мы будем презентовать книжку лучшему докладчику. Слушайте внимательно, пожалуйста. Да, Ильмира Рифовна. Уважаемые коллеги, с огромным удовольствием выступаю в стенах этого конгресс-холла в присутствии моих любимых коллег. И уже стало традиционным представлять доклад на этом большом форуме по исследованию влияния новых молекул анти-VEGF препаратов, группы препаратов при НВМД. В прошлом году здесь же докладывался клинический случай по проведению интравитреальных инъекций препаратом бролацизумаб у пациентов с осложненными случаями. И когда нам необходимо переходить на режим прорината по необходимости, когда мы фиксированный режим используем. И сегодняшний доклад – это немножечко другое видение лечения НВМД, другая схема, новые возможности препарата Вискью. И я сегодня поделюсь с этими клиническими случаями и результатами, что мы можем нашим пациентам предложить и какие новые альтернативные режимы введения этих препаратов существуют. Мой доклад поддержан компанией AirPharm. Именно благодаря этому мы имеем возможность делиться своими клиническими случаями, новыми какими-то разработками. И в преддверии своего сообщения, оно будет коротким, хочу сказать, что с препаратом бролацизумаб, с молекулой бролацизумаб в отделении мы работаем практически с первого дня, когда он появился в России. И на сегодняшний день накопилось уже более 2000 инъекций, это около 1000 пациентов, и есть возможность делать статистическую обработку этих данных. И здесь такая приведена таблица по исследованию функциональных результатов и по исследованию морфометрических результатов проведения интравитреальных инъекций при НВМД препаратом бролацизумаб. И сразу же обращает на себя внимание, что, конечно, разброс функциональных результатов, он намного выше, чем представлен здесь. Поэтому все цифры, которые не поместились в статистику, они, конечно, не вошли. Но мы с вами видим прекрасно, что по фиксированной схеме, когда мы применяем препарат, получается прекрасный функциональный и морфометрический результат. Однако не все так хорошо с осложненными случаями, ведь никому для нас не секрет, что жидкость под пигментом эпителием сетчатки – это самое сложное для резорбции жидкость, и не всегда это жидкость, и не всегда это признак активности. Поэтому эти случаи мы относим к осложненным случаям, когда резорбция жидкости под пигментным эпителием невозможна даже препаратом бролацизумаб. Все чаще и чаще возникают такие веяния, что есть ли необходимость вводить препараты, когда мы не видим активности процесса. Все чаще и чаще возникают вопросы, есть ли вообще хоридальная неваскуляризация при той или иной форме неваскулярной ВМД. Все мы прекрасно знаем, что есть активная и неактивная хоридальная неваскуляризация, и поэтому есть ли необходимость, например, вводить препараты при этих заболеваниях. С другой стороны, есть такой вызов, что
Иногда ложная там активность, скажем, накопление жидкости, это не всегда признак активности, а это может быть какие-то морфометрические, уже патологические изменения кистозные. И здесь на даже больших форумах высказывается предположение, что введение таких мощных препаратов, как бролоцизумаб, иногда может служить даже дифференциальной диагностикой в этих случаях. Итак, несколько клинических случаев я покажу, именно осложненных случаев, что мы делаем в том или ином конкретном примере с пациентами. Здесь наивный пациент, который не получал до этого лечения антивиджеф препаратами. Мы с вами видим, что помимо того, что существуют все виды 3 жидкости и активность налицо, мы видим еще полипоидные васкулопатии признаки, и препарат бролоцизумаб прекрасно с этими случаями справляется. Я так скажу, что как практический врач, который занимается этими пациентами, который занимается оформлением истории болезни, отправляем мы эти истории болезни в Phob, и эксперты оценивают как раз-таки необходимость введения того или иного препарата. Пациентка пришла уже на 2-ю загрузочную инъекцию, и мы по сути должны предоставить 2-й снимочек для того, чтобы продолжить ей загрузочные инъекции. Однако, если эксперт увидит этот снимочек, признаков активности нет, на ангио-КТ, на флуоресцентной ангиографии мы ничего не увидим. И, конечно, здесь мы выходим из ситуации по-разному, ни для кого не секрет. Однако, если необходимость, вопрос ставлю, да, такой в аудиторию, если необходимость продолжать загрузочные инъекции в этом случае, если нет активности. И именно этим обусловлены будут мои 3 последние слайда, пока я подготавливаю вас немножечко к тому, что есть альтернативные способы на сегодняшний день именно у молекулы бролоцизумаба. Еще один осложненный случай клинический, здесь показаны по классической схеме фиксированные загрузочные инъекции с интервалом 1 раз в месяц. Далее определили активность. Активность определилась по наличию жидкости под пигментным эпителием. Необходимость определили продолжать фиксированные инъекции раз в 2 месяца в течение года. Но мы видим, что динамики мы не наблюдаем даже от загрузочных инъекций, даже не наблюдаем от фиксированного режима ведения пациента в течение года. И в данном случае было принято решение, что даже если такая мощная молекула, как бролоцизумаб, не справляется, не признаки ли это не активности, а может быть это просто уже такой случай, когда жидкость под пигментным эпителием не обусловлена активностью хоридальной неваскуляризации, тем более мы видим над пигментным эпителием кистозное образование, это уже полость, это патологическое образование, это, конечно, не признак активности. Было принято решение прекратить терапию и наблюдать. Следующий случай клинический, тоже осложненный вызов, вот это совсем другая ситуация, когда высокая отслойка пигментной эпителий сетчатки, и явно это признаки активности, потому что сразу же первая инъекция загрузочная привела к положительной динамике, и вот эту пациентку как раз-таки мы ведем без абсолютно каких-либо колебаний по фиксированной схеме терапии. Это 3 загрузочные инъекции и далее 1 инъекцию в 2 месяца. Это сложные случаи клинические, не всегда так бывает. Зачастую хватает 1, 2, 3 инъекции, дальше мы сразу можем переходить на режим прорината. Конечно, это звучит как вызов в этой аудитории, но у нас очень большой накопился опыт работы с этой молекулой, о чем я могу говорить, основываясь на своем опыте. Еще один тоже осложненный случай. Мы видим, что помимо того, что есть грубые изменения хорикапиллярного слоя, обусловленные именно прорастанием неваскуляризации не только в сетчатку, но и в хорикапиллярный слой. И даже такой случай молекула бролоцизумаба справляется, и мы видим, что прекрасно удерживается эффект. Тоже осложненный случай, тоже требует не какой-либо альтернативной методики, а именно введение такого пациента по фиксированной схеме терапии. Интересный случай, молодой человек,
44 года, односторонняя хоридальная неваскуляризация. И вот это плотный гиперэффективный материал – это не что иное, как клубки сосудов неваскулярных. И как раз-таки дифференциальная диагностика здесь состояла в том, что справится ли ингибитор анти-VEGF препаратов с этими мощными новообразованными сосудами. И мы с вами видим, что прекрасно справляется от инъекции к инъекции. И на последнем ангио-ОКТ мы не видим признаков активности. Это уже сформированный субретинальный фиброз, который, конечно же, дальше у нас на лечение не поддастся, хотя визуально можно определить как субретинальная неваскулярная мембрана, но дальше мы видим, что динамики от лечения не будет. Тоже осложненный случай, и этого пациента мы, конечно, будем вести по фиксированной терапии. Многие рекомендации ведущих ретинологов всего мира, это и ассоциация ретинологов Евроретина, это и Американская ассоциация, и наши клинические рекомендации пишут о том, что все-таки признаком активности хоридальной неваскуляризации является наличие любой жидкости, интраретинальной, под пигментным эпителием, под сетчаткой. И, конечно, именно это является критерием активности и критерием назначения анти-VEGF терапии. Когда же переходить на режим и когда вообще менять терапию? Я немножечко у вас сегодня уже коснулась своими клиническими примерами. Это, конечно, персональный подход к каждому пациенту, оценка активности хоридальной неваскуляризации. И если в течение года мы не видим или видим хороший ответ, то на следующий год уже можно легко переходить на режим по необходимости прорената. Я говорю про препарат бебролацизумаб, еще раз акцентирую внимание, что именно про него мы сегодня говорим. И здесь менять режим в зависимости от активности очень легко. Итак, что же за новая альтернативная модель ведения препарата VISQ предлагается в инструкции? Уже новая инструкция вышла к этому препарату. Что же предлагается? Итак, по классической схеме, как мы сейчас делаем, это основной путь, режим введения, это 3 загрузочных инъекции с интервалом в 1 месяц. Далее через 2 месяца оценивается активность, если она есть, то продолжается фиксированный режим введения, интервал 1 раз в 2 месяца. Если активность не определяется в визите 2 месяца, то следующая инъекция делается через 3 месяца после загрузочных, и так и продолжается в течение года, и далее уже можно проходить на режим по необходимости. Какой же альтернативный способ существует, и он уже указан в инструкции препарату VISQ. Мы делаем первую загрузочную инъекцию, и следующую инъекцию мы определяем по активности, и можем ее делать через 6 недель, то есть через 1,5 месяца после первой загрузочной инъекции. Далее мы приглашаем пациента и смотрим, определяем активность, и уже доктор сам определяет необходимость 3-й загрузочной инъекции. Если ее нет необходимости, то приглашается на осмотр через 2 месяца, и уже как обычный фиксированный режим мы можем его продолжать. Таким образом, нивелируется такое понятие, как необходимость загрузочных инъекций. Конечно, это переворот, да, мы все сами привыкли, что загрузочная инъекция – это обязательно в любом препарате, но вот здесь с этой молекулой именно есть возможность, что загрузочная инъекция и не понадобится, а именно по активности процесса. Помните первая пациентка, где абсолютно сухая сетчатка, да? Мы как раз-таки можем применить уже к ней альтернативный способ, альтернативный режим ведения препарата. Почему же эти режимы, вообще произошло изменение в режимах ведения неваскулярной возрастной макулярной дегенерации? Это все не какие-то новые исследования, это все были исследования в процессе доклинического исследования препарата в рамках исследований Hock and Harrier, когда исследовали
одновременно 3 загрузочные инъекции и альтернативные загрузочные инъекции, и получилось, что в принципе разницы между 3 загрузочными инъекциями и альтернативным способом ведения в остроте зрения и в морфометрии не получено было. И именно это легло в основе того, что можно осуществлять и альтернативный способ введения препарата бролоцизумаб. Итак, какой же большой вывод из этого следует? 2 или 3 загрузочных инъекции при НВМД решать доктору, ретинологу, который оценивает активность при персональном ведении пациента именно на молекуле бролоцизумаб. Еще раз я повторю. Большое количество пациентов у нас было, мы провели большую диагностику и опубликовали статью совместно с Куликовым, профессором Алексеем Николаевичем, заведующим кафедрой военно-медицинской академии, и получили, что да, молекула VISQ хорошо работает, она довольно-таки агрессивна, поэтому мы и имеем возможность поменять режимы ведения. И о нежелательных явлениях мы тоже заявляем, однако эти нежелательные явления вписываются в общую статистику, это 0,65 от большого количества проведенных инъекций, это в основном витреит, он хорошо поддается лечению, бояться не надо, прекрасно нивелируется препаратами дексаметазона, как капельного, так и под конъюнктивальным введением. Здесь абсолютно без каких-либо последствий все это проходит. Именно из-за того, что молекула агрессивная, а именно из-за того, что это очень хорошо снимается и вся неваскуляризация, возможен альтернативный подход, к чему это может почему это может нас радовать? Во-первых, это реже мы делаем инъекции. Ведь согласитесь, что любая инъекция интравитреальная – это риск, это хирург каждый раз идет на этот риск, интравитреальной инъекции. Для пациента это и психологическое напряжение, это и необходимость часто посещать офтальмолога, это нагрузка на систему здравоохранения. И если все-таки меньше количество инъекций, как загрузочных, так и поддерживающей терапии делать, это, конечно, несомненно, большой плюс для пациентов. А самое главное, табличечку первую, которую я показывала, на фоне терапии бролоцизумаба мы получаем прекрасный эффект, как морфометрический, так и функциональный. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Эльмира Рифовна. Спасибо, что еще и в регламент уложились и затронули одну из самых интересных тем. Мне кажется, такое революционное заключение, что нет необходимости 3 загрузочных для меня впервые. Я думаю, если времечко останется, обсудим. Это только касательно препарата, да. Ага. И я с удовольствием приглашаю следующего докладчика. Мы с вами обсудим, насколько нам с вами нужны антиоксиданты в офтальмологии. Светлана Римовна Кедралеева, офтальмолог, медицинский советник офтальмологических препаратов, профит Phob. Город Москва. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада выступать на конференции «Восток-Запад». Для меня Уфимский НИИ глазных болезней – это альма-матер, и я всегда с удовольствием и с радостью возвращаюсь в Уфу. Но на этой конференции я выступаю первый раз, поэтому для меня это своего рода как бы дебют здесь, на Восток-Западе. Я рада всех вас видеть, рада приветствовать. И большое спасибо, что пришли послушать доклад. Итак, тема моего доклада – для чего нужны антиоксиданты в офтальмологии. Давайте сперва посмотрим, что такое окислительный стресс и в результате чего развиваются для чего нужны антиоксиданты. В окислительном стрессе образуются так называемые свободные радикалы, которые воздействуют на клеточные мембраны. Вот здесь очень много молодых врачей. Давайте вспомним начало самого курса и вспомним, где у нас в клетке находятся мембраны. Кто может сказать? Смелее. Видимо, никто не знает, где в клетке находятся мембраны. Кроме оболочки клетки, это и ядро клетки, и митохондрии, и практически все внутриклеточные структуры окружены мембранами. И вот в первую очередь атаке свободных радикалов подвергаются клеточные мембраны. Вот здесь нарисована ужасающая картинка. На самом деле все это не так кошмарно, потому что свободные радикалы, они образуются в нашем организме постоянно, ежесекундно, и
этот процесс у нас происходит в каждой клетке постоянно, и у нас организм имеет защиту от свободных радикалов. Это собственные ферменты. То есть это антиоксиданты, которые ферментные выделяют, и присутствующие витамины. Но когда по каким-либо причинам не хватает свободных радикалов, антиоксидантов, количество свободных радикалов увеличивается, и это приводит к ряду патологических процессов. В офтальмологии наиболее часто встречаются это как последствия свободно-радикального штурма синдром сухого глаза, катаракта и дистрофии сетчатки. О них мы сейчас и поговорим. Посмотрите, синдром сухого глаза, вы все прекрасно знаете, что это такое. Это, можно сказать, бич современной культуры. И одним из факторов, которых провоцирует синдром сухого глаза, это лекарственные препараты, что характерно для тех, кто имеет сопутствующее заболевание или какие-то метаболические изменения. Ну вот очень часто говорят о том, что при глаукоме препараты, консерванты, и они разрушают слезную пленку. Действительно, консерванты влияют на слезную пленку, но если брать отдельно, как нозологию, глаукому, то посмотрите, как нарушается слезная пленка, нарушается состав слезы при введении чистых субстанций здоровым пациентам. То есть действие капель не прекращается через 1,5 часа. Это при однократном закапывании здоровым пациентам. Меняется секреция базальной слезы и не восстанавливается в течение 1,5 часов. Ну и чувствительность роговицы также меняется, и на протяжении 15 минут она остается сниженной, а при применении ряда препаратов она и гораздо дольше остается сниженной. Для того, чтобы предотвратить синдром сухого глаза, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы, содержащие витамины А, Е и С, это водорастворимые, жирорастворимые антиоксиданты, и минералы, цинк и селен. Тем более, что селен, он имеет такую интересную особенность, он способствует защите слезной пленки и улучшению состояния поверхности конъюнктивы при эндокринных офтальмопатиях, то есть при нарушениях функции щитовидной железы, и это показывали работы Таскиной Елизаветы Сергеевны, доцента кафедры из Читы. А когда уже случилось такое, то необходимы увлажняющие растворы. Но увлажняющие растворы в данном случае должны компенсировать все три слоя слезной жидкости, то есть и липидный, и водный, и муциновый слой. Вот мною был разработан препарат SkyVision, содержит глицерол, это псевдоминеральное масло, поливинилпиролидон, фосфатный буфер, воду и консервант непогин, наиболее щадящий всех консервантов в отношении слезной пленки. Показан для уменьшения покраснения глаз, снятия отека. Ну, как я уже сказала, глицерин смягчает конъюнктиву, удерживает влагу, уменьшает отек и снимает воспаление. А поливинилпиролидон способствует удлинению эффекта. И самое главное, он является индуктором эндогенного интерферона, то есть он снижает воспалительный эффект. Одним из приятных особенностей этого раствора он совместим со всеми типами контактных линз. Следующий процесс, который вызывает нарушение окислительно-восстановительных реакций, это катаракта. Катаракта практически встречается у большинства после 60 лет, у кого-то она встречается раньше. Ну, как возникает катаракта? Наш хрусталик состоит из белков, называемых кристаллинами. Различают альфа, бета, гамма кристаллины. Они уложены послойно, и кристаллины в норме прозрачны. А вот в каждом ядре, в каждом кристаллине, в этих белках находятся ароматические аминокислоты – триптофан и тирозин. Они являются по силу своего ароматического соединения, это природные светофильтры. И они очень легко отдают свободные электроны на окислительно-восстановительные реакции. Кроме того, содержится глутатион с серосодержащими остатками, который участвует в восстановлении окислительно-восстановительных процессов и свободно вступает в реакцию окисления и восстановления. Вот это вот восстановленный глутатион, а окисленный глутатион образует дисульфидные мостики. Когда дисульфидных мостиков становится много, то белки склеиваются в конгломераты. Это химическое проявление,
А вот так проявляется то, что мы видим в щелевую лампу. Склеенные белки хрусталика, помутневшие. То есть, когда происходит окислитель, не хватает антиоксидантов. Мы восстановили препарат Quinox. Мы полностью сами воссоздали субстанцию, 6 лет работы нашей, по нашему заказу создали субстанцию, восстановили препарат Quinox. Почему мы именно его взяли? Помните, я говорила про ароматические кольца, тирозин, триптофан. Вот здесь 5 ароматических колец, которые с легкостью могут отдавать свои электроны на восстановление ароматических колец, которые находятся в белках хрусталика. И серосодержащие остатки, которые встраиваются в глутатион, не давая сшиваться белкам хрусталика. Показаниями являются старческая или возрастная катаракта, травматическая, врожденная и вторичная катаракта, но на этапе шаров Эльшнига. Оказывает действие на все слои хрусталика. Хотела бы сказать, что Quinox предназначен для длительного применения, и вот мне очень часто задают вопрос: летом нельзя капать капли от катаракты. Действительно, когда были витаминные капли, содержащие в своем составе препарат группы В, В2 в частности, рибофлавин, то при воздействии ультрафиолета отмечалось уплотнение всех слоев и роговицы, и хрусталика. Сейчас это используется в операции кросслинкинг. Здесь же не содержится витамина В2, здесь азопентоценополисульфонат, и он не оказывает такого действия, а наоборот защищает хрусталик и природные светофильтры хрусталика от их окисления. То есть можно и нужно пациентам его капать летом. Для профилактики катаракты молодым людям рекомендованы витамины, содержащие препараты, которые содержат аскорбиновую кислоту, витамин Е, лютеин, зеаксантин или ликопин. И возрастная макулодистрофия, то есть это та самое заболевание, которое под воздействием свободно-радикальных процессов подвергается изменению центральной области сетчатки. Вот эту картинку с отложением, с возникновением друз в макулярной области, ну, наверное, видели все часто. Что случается при избытке лютеина? Также откладываются желтые пятнышки, так называемое отложение лютеина, и поэтому содержание лютеина в БАДах по нормам не должно превышать 1 мг в сутки. Анти-VEGF-терапия, она является стандартом для лечения неоваскулярной макулодистрофии, а вот при сухих формах рекомендовано и для профилактики сухих форм рекомендовано принимать витаминно-минеральные комплексы, которые содержат каротиноиды, витамин Е, цинк, селен. Вот они на экране. Это тоже моя разработка. Они способствуют насыщению сетчатки антоцианами, каротиноидами. В наших витаминно-минеральных комплексах содержится экстракт гинкобилоба, который улучшает кровообращение. Еще бы мне хотелось сказать о том, что они содержат пикалинат хрома. То есть при нарушении углеводного и жирового обмена пикалинат хрома способствует попаданию инсулина в повышению чувствительности клеточных рецепторов к инсулину и к тому, что инсулин будет поступать в клетки, а не находиться в крови. Ну вот 3 каротиноида: антоцианы, таурин, витамины, цинк, хром, селен и экстракт гинкобилоба, стандартизированный по флавонолам. И в SkyVision то же самое, но больше гинкобилоба. Благодарю за внимание. Следующий докладчик Кулик Арсан Владимирович, кандидат медицинских наук, Москва. Так, если его нету, идем дальше. Бирюкова Ольга Евгеньевна, отдел реконструктивно-восстановительной окулопластики, МНТК микрохирургия, Москва. Добрый день, уважаемые коллеги.
Разрешите представить вам доклад. Сейчас включится презентация, я надеюсь. Доклад об особенностях интро- и послеоперационного периода при различных способах формирования соустья в стенке слезного мешка. Дакриоцистериностомия является золотым стандартом в лечении облитерации носослезного протока и дакриоциститов путем создания соустья между слезным мешком и полостью носа. И проводится эта операция эндоназальным или наружным доступом. Эффективность данной операции достаточно высокая и составляет около 90%. При этом соустье слезного мешка в стенке слезного мешка может быть сформировано лезвием, радионожом, каблатором или лазером. И чаще всего возникает вопрос, чему отдать предпочтение. Несколько лет назад в журнале Orbit была опубликована статья. Она была посвящена, конечно, заворотам и выворотам, но там речь шла больше о том, чему отдает врач предпочтение при выборе того или иного метода лечения. И оказалось, что в большей степени на выбор врача влияет знакомство с техникой операции и личный опыт, то есть насколько врач владеет той или иной методикой. Целью нашего исследования было проанализировать различные способы создания соустья в стенке слезного мешка при эндоназальной дакриоцистериностомии. Для этого мы изучили 121 случай пациентов с дакриоциститами, которым была проведена эндоназальная дакриоцистериностомия. Это было преимущественно пациенты, это были женщины преимущественно, и возраст пациентов составлял от 6 до 74 лет. До операции всем пациентам мы проводили стандартную офтальмологическую диагностику, исследовали слезоотводящие пути, и всем пациентам назначалась компьютерная томография слезных путей с контрастом или компьютерная томография полости носа. Операции проводились под местной анестезией, проводилось удаление слизистой полости носа каблатором или радионожом, и далее бором формировалось костное окно. После того, как было сформировано костное окно, в данном случае лазером мы формируем соустье в стенке слезного мешка. И после того, как диаметр соустья слезного мешка соответствует размерам костного окна, проводился интубационный материал через слезные канальцы, слезный мешок и созданное соустье. При работе с лазером мы отметили, что лазер позволяет дозированно воздействовать на стенку слезного мешка и формировать соустье антеградным путем, что позволяет не акцентироваться на ширине полости носа, ширине носового хода. Недостатки при работе лазером были нами отмечены при восстановлении слезоотводящих путей у детей. В данном случае мы использовали более мощное воздействие лазером, так как воздействовали еще и на кость. И нами было отмечено развитие отека окружающих тканей в полости у детей. А мы знаем, что полость детского носа гораздо уже, чем у взрослых пациентов. Во время операций, проводимых с применением радионожа, здесь мы отмечали некоторые технические сложности, связанные с тем, что при узкой полости носа сложно разворачивать наконечник радионожа. Мы применяли сургитрон. И здесь вы тоже видите, что бором удаляется слизистая, и вот, собственно, радионожом скрываем стенку слезного мешка. Самым главным преимуществом мы отметили, что была бескровность операции и отсутствовала травматизация области устья слезных канальцев, а также формировать дакриостому можно было при любых размерах слезного мешка. Здесь на видео я хотела бы показать, как мы после вскрытия слезного мешка удаляли дакриолиты из полости мешка.
При этом на компьютерной томографии дакриолиты никак не визуализировались. Было видно только неравномерное распределение контраста. Каблатор при создании соустья слезного мешка позволяет проводить операцию бескровно и достаточно быстро. Однако есть некоторые сложности, связанные с тем, что мы не знаем толщину стенки слезного мешка, и когда мы работаем с каблатором, всегда существует угроза травматизации устья слезных канальцев. И также каблатором возникают нюансы при маневрировании, для вскрытия слезного мешка. И когда сложности эти возникают, то приходится расширять костное окно. Серповидный нож для дакриохирургии мы практически используем крайне редко, в связи с тем, что все-таки это более кровавая операция, и если размер мешка очень маленький, то вскрывать его и создавать соустья достаточных размеров достаточно сложно. В результате мы оценивали состояние жалобы, во-первых, пациента оценивали, и состояние дакриостомы. У всех пациентов мы не отметили в раннем периоде жалоб на слезотечение, и проходимость слезных путей в раннем периоде была положительная. В отдаленном периоде у пациентов, которым мы восстанавливали слезные пути с помощью лазера, отметили нарушение проходимости у 2 пациентов. Пациентам, которым восстанавливали слезные пути с применением радионожа, в раннем периоде также мы не отмечали жалоб на слезотечение, а в отдаленном периоде нарушение проходимости было отмечено у 4 человек, и связано это так же, как и в случае с лазером, было с сужением дакриостомы. Каблатор позволил нам также получить достаточно хорошие результаты в раннем периоде и в отдаленном. Однако у 7 человек все-таки мы отметили нарушение проходимости слезных путей, и в 4 случаях из этих 7 была отмечена облитерация устья слезных канальцев. Таким образом, знание особенностей воздействия на ткани высокоэнергетических аппаратов, а также учет анатомических особенностей полости носа и хирургические навыки врача позволяют выбрать оптимальную технику формирования стомы в стенке слезного мешка. Благодарю за внимание. Спасибо огромное. Мы, наверное, вопросы в конце сессии, у нас там будет несколько минут. Следующим докладчиком я приглашаю Антонова Анастасия Валерьевна, Санкт-Петербург, 2-я городская больница. Здравствуйте, уважаемые президиум, коллеги. Спасибо за возможность выступить. И мой доклад будет более с практическим таким значением. Хотелось бы рассказать о нашем опыте, с чем мы сталкиваемся после хирургического лечения глаукомы в вариантах формирования субконъюнктивального оттока водянистой влаги. Больше всего проблем при хорошем хирургическом лечении в послеоперационном периоде возникают, связанных с утратой фильтрации. И для хирургов, и для поликлинических докторов, наверное, это самая большая проблема. На слайде представлена фотография пациента на следующие сутки после операции. Мы с вами видим, что у нас красивая фильтрационная подушка, пузырек воздуха в передней камере. И хочется сохранить такой эффект долгосрочный, как можно дольше. Но на разных этапах возникает утрата фильтрации. Первый клинический случай. Здесь у нас красивая разлитая фильтрационная подушка, но на каких-то этапах возникает
риски утраты фильтрации. Напомню вам, что длительная терапия глаукомы, она приводит к тому, что есть провоспалительная готовность тканей глазной поверхности. Это вызывает субконъюнктивальное воспаление тканей глазной поверхности и в дальнейшем после операции субконъюнктивальный фиброз. В нашей практике мы используем вот такую схему пред- и постоперационного ведения пациентов. Для того, чтобы адекватно подготовить глазную поверхность, мы используем либо бесконсервантные гипотензивные капли, либо капли, которые с минимальным содержанием консервантов, слезозаменители и также используем фторметалон. При течении послеоперационного периода гладком мы назначаем пациентам дексаметазон пролонгированный до 6 недель схеме убывающей и также бромфенак. В качестве подготовки можно использовать такой препарат, как дорзопрост, и его плюсами является то, что он без бета-блокаторов, так как есть категория пациентов до 25%, которым мы не можем назначать бета-блокаторы, а также тимовол негативно влияет на глазную поверхность. И дорзопрост может быть хорошим вариантом подготовки таких пациентов. Примерно за 2 недели мы назначаем. Через 3 недели пациент приходит к нам на контрольный осмотр. На амбулаторном этапе пациенту меняют терапию на фиксированную комбинацию тобраницина и дексаметазона. Дальше я вернусь, почему это не оправдано. И что у нас на этом слайде представлено? Через 3 недели начинает созревать и сокращаться коллаген, и мы видим с вами инкапсуляцию фильтрационной подушки, что приводит к нарушению как конгруентности века, так и повышению внутриглазного давления до границ общепризнанной нормы. Соответственно, уменьшение глюкокортикоидной терапии, оно не оправдано, потому что нельзя ставить на один уровень глаукомную хирургию с факоэмульсификацией. Все-таки это сродни склеропластической хирургии отслойки сетчатки. И нас настораживает такая фильтрационная подушка, потому что давление на границе нормы, и нас пугает то, что мы можем потерять фильтрацию. И возникает вопрос, что делать с морфологией фильтрационной подушки и с внутриглазным давлением. Вот такие у нас есть варианты. Мы можем усилить глюкокортикостероидную терапию и через 4 недели после применения дексаметазона перевести пациентов на фторметалон, так как он обладает хорошим антифагистическим эффектом и благоприятным профилем безопасности. Дальше можно пациента вызывать на контрольные осмотры и делать массаж глазного яблока как в варианте хирурга или доктора на амбулаторном этапе, так и обучать пациентов делать массаж глазного яблока. Дальше мы можем выполнить нидлинг фильтрационной подушки, как субконъюнктивальный, так, ну это уже в более поздние сроки субсклеральный. В плане нашего пациента мы выбрали субконъюнктивальный нидлинг, усилили глюкокортикостероидную терапию и нестероидные противовоспалительные препараты и получили вот такую фильтрационную подушку. Но, конечно, долго придется бороться еще за утрату, чтобы не было утраты фильтрации, сдавать пациента на дальнейшие осмотры, обучать массажу. Дальше вариант, который мы не очень любим, это возобновление гипотензивной терапии на какой-то промежуток времени. Почему мы это не любим? Потому что, так как я уже рассказала, гипотензивные препараты, они вызывают воспаление тканей глазной поверхности, и опять все это превращается в замкнутый круг, в субконъюнктивальный фиброз. И вторая причина, мы выбираем обычно препараты, которые угнетают продукцию водянистой влаги, и из-за этого запустевает фильтрационная подушка за ненадобностью, и опять же возникает утрата фильтрации.
Второй клинический случай отличается от первого. В первом у нас была разлетая фильтрационная подушка. Здесь на слайде представлена фильтрационная подушка плоская, повышенное внутриглазное давление, и мы видим лоскут склеральный. Соответственно, это уже после операции такие пациенты мы можем видеть на следующие сутки или в течение недели. Мы считаем, что здесь все-таки проблема в хирургической технике, и как с этим бороться? Усиление противовоспалительной терапии. Мы назначаем дексаметазон на 4 недели и дальше переходим на фторметавон. И, соответственно, противовоспалительная терапия у нас длится минимум 8 недель. И дальше какие варианты возможно? Это субсклеральный ниддлинг в условиях операционной, но не больше 3 процедур. Также мы можем использовать активно лазерный сутуролизис в первые 20 суток после операции. Соответственно, отправляем пациента к лазерным хирургам, делаем процедуру и дальше дополняем это все противовоспалительной терапией и массажем глазного яблока. И дальше, если мы сдаемся, то уже это варианты имплантации клапана Ахмеда, как выбор повторной операции. И третий клинический случай – это уже утрата фильтрации поздняя. Соответственно, мы видим вот такой зарубцевавшийся лоскут, отсутствие фильтрационной подушки. В этих вариантах, по нашему опыту, мы используем клапан Ахмеда как вариант реоперации. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У нас, я думаю, останется время, да, после сессии мы обсудим и доклады, и вы будете иметь возможность задать вопросы. А я предоставляю слово Лян Римовне. Возможности навигационной лазерной системы Навилис в лечении патологии сетчатки, город Уфа, главный врач, лазерный офтальмохирург клиники микрохирургии глаза Ретина Плюс. Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Разрешите представить доклад о возможностях современной навигационной лазерной системы Навилас и об опыте применения в нашей клинике. Навилас относится к категории современных лазерных установок нового поколения. Это роботизированная лазерная установка, которая позволяет нам расширить зону комфорта для выполнения коагуляции у пациентов. Эта система позволяет нам работать бесконтактно. Это впервые, в общем-то, среди лазерных установок, потому что при работе на предыдущих аппаратах мы ставим всегда контактную линзу лазерную, да, для выполнения манипуляций. Не для всех пациентов это комфортно. Навилас позволяет нам выполнять в большинстве случаев манипуляции бесконтактно, но при необходимости можем также и наложить контактную лазерную линзу. Данная система лазерной установки желтого спектра, длинноволны 577 нанометров, это более щадящая лазерная технология, особенно при работе в макулярной области. И эта система позволяет нам работать как в пороговом режиме, то есть выполнять стандартную пороговую коагуляцию, так и в беспороговом микроимпульсном режиме. Также одним из преимуществ данной установки является возможность планирования лечения. То есть мы создаем план лечения, делаем фотографию глазного дна, намечаем зоны безопасности, например, это вот желтые кольца, да, зона повышенной чувствительности, это диск зрительного нерва и фовиола, например, если мы не планируем там работать, задаем план лечения и дальше выполняем манипуляцию согласно плану. Преимущество на работе лазерной установки данной системы, я считаю, что это более высокий комфорт выполнения процедуры, это более высокий уровень безопасности и возможность бесконтактного лечения. И для нас, как для лазерных хирургов, которые занимаются патологией сетчатки, большим плюсом стала возможность работы в центральной зоне за счет микроимпульсного режима. Это расширяет наши, скажем, зоны воздействия, возможности. Как выполняется микроимпульсный режим на макулярной области сетчатки, да, то есть мы делаем фотографию глазного дна, создаем план лечения, выставляем зону безопасности и титруем энергию.
который мы будем в дальнейшем применять. И по окончанию микроимпульсного лечения делаем фотографию глазного дна, чтобы убедиться, что мы не оставили следов коагуляции именно в зоне воздействия микроимпульса. Здесь представлены снимочки пациентов, которым мы выполняли барьерную периферическую лазер-коагуляцию. Хочу отметить, что всем пациентам мы лечение выполняли бесконтактно, то есть проблем, в общем-то, не возникает. Процедура комфортная достаточно, пациенты не ощущают болевых каких-то жалоб. Вот. Единственное, при работе на периферии, вот здесь мы видим клапанные разрывы, да, ПВХРД зоны, зона периферического ретиношизиса. Вот. Но в некоторых случаях, хочу отметить сразу, когда зона дистрофии находится на крайней периферии, и есть слабая пигментация сетчатки, зоны, например, дистрофии, они могут не очень хорошо визуализироваться на фоне светлой сетчатки, и какие-то микроразрывы маленькие мы можем не совсем четко визуализировать на этапе планирования, когда мы делаем фотографию, тут нужно быть более внимательными, скажем так. Иногда, может быть, и поставить контактную линзу в некоторых случаях, ничего страшного в этом нет. Во время выполнения панретинальной коагуляции навелаз также работает в режиме паттерн, также создается план лечения, выполняются этапы панретинальной коагуляции. И хочу отметить, что данная процедура существенно менее болезненная. Если раньше мы, когда работали на зеленом лазере, у нас и не было, кстати, паттерн-системы на нем, да, для пациентов, для многих это было мучение, то есть процедура довольно-таки болезненная, приходится терпеть. Здесь хочу отметить, что процедура гораздо более комфортно выполняется. Ну и еще раз повторюсь, для нас больше, конечно, интересен был микроимпульсный режим, потому что раньше мы, например, при лечении центральной серозной хореопатии выполняли фокальную лазерную коагуляцию, но, как известно, фокальную лазерную пороговую коагуляцию мы не всегда можем использовать, да? Если точки фильтрации находятся близко к аваскулярной зоне или субфовиолярно, в данном случае мы туда лезть не можем пороговым лазером. Микроимпульс оказывает более щадящее воздействие. Точный механизм воздействия микроимпульса на клетки пигментного эпителия пока еще является предметом научных дискуссий, однако считается, что усиливается насосная функция ретинального пигментного эпителия, уменьшается гиперпроницаемость хореокапилляров, и за счет этого оказывается положительный эффект, мягкий. И микроимпульс можно повторять, в отличие от фокальной лазер-коагуляции, неоднократно, не повреждая сетчатку. И я хотела бы пробежаться по некоторым клиническим случаям, которые мы получили, интересные. Данный клинический случай – это пациент с остаточной субретинальной жидкостью после хирургии отслойки сетчатки. Остаточная субретинальная жидкость в фовиолярной области у пациента около года. Пациент не с нашего региона. В анамнезе у него были неоднократные инъекции анти-ВИЖФ препаратов без положительного эффекта. Вот ему мы выполнили микроимпульсную лазерную терапию, и через 1,5 месяца пациент приехал к нам, и мы увидели полную резорбцию жидкости субфовиолярной. Следующий клинический случай тоже интересный, сложный. Девушка с другого региона, жалобы появились на фоне стресса. В феврале месяце появилось пятно, искажение перед глазом. Она лечилась стационарно с интенсивной такой стероидной терапией, внутривенно вводился дексаметазон, парабульбарно делались инъекции пролонгированного препарата дипроспан, местно назначена была гидрокортизоновая мазь, и у пациентки ситуация усугублялась, она замечала снижение зрения, усиление искажений. На момент обращения к нам в клинику мы видим вот такую картину, да, зона обширного, в принципе, отека, отслойки нейроэпителия, активная трансудация, зрение 0,16, эксцентрично, не коррегировало. В данном случае ей было выполнено комбинированное вмешательство на навелаз, это фокальная лазер-коагуляция и микроимпульсная лазер-коагуляция, а также была однократно выполнена интравитреальная инъекция анти-ВИЖФ препарата. И через месяц девушка приехала к нам на контрольный осмотр. Мы увидели полную резорбцию жидкости субретинальной, но и зрение составляет 0,9 с коррекцией единица. Наблюдаем ее, через месяц она приедет на контрольный осмотр. Ну, здесь также случай центральной серозной хореопатии, хроническая форма, выполнена была СМИЛФ, и через месяц полная резорбция жидкости.
Данный случай такой интересный достаточно. Тут женщина с миопией высокой степени оперированная. В анамнезе у нее лазерная коррекция лейсик много лет назад, артефакичный глаз, около 2 лет жалобы на искажение. В анамнезе неоднократные инъекции антивазопролиферативных препаратов без динамики. И ей была выполнена микроимпульсная лазерная терапия. Через 1,5 месяца мы видим полную резорбцию жидкости субретинальной. Здесь девушка также с хронической центральной серозной хореопатией. У девушки системное заболевание, и она вынуждена применять стероидные препараты. Миопия высокой степени. Мы ее наблюдали изначально. Она пила препарат мочегонный Инспро без динамики существенной. Выполнили ей микроимпульсную лазерную терапию, и через месяц она приехала нам с полной резорбцией жидкости субретинальной. И еще один такой случай интересный. Пациент с пролиферативной формой диабетической ретинопатии, у которого была уже отслойка сетчатки, тракционная, была выполнена витректомия и сохранялась остаточная субретинальная жидкость в зоне тракционной отслойки сетчатки. Через 6 месяцев, получается, после хирургии отслойки жидкость еще сохранялась. Мы ему сделали сеанс микроимпульсной лазерной терапии. Через месяц видим начало резорбции жидкости, то есть пошла положительная динамика. Вот. И еще один случай, хроническая ЦСХРП. Пациент в анамнезе, имеющий уже эпизоды центральной серозной хореопатии, в анамнезе у него уже были вмешательства. У нас в клинике фокальная была пороговая лазеркоагуляция с полным прилеганием и разрешением заболевания. И у него случилось обострение. В данном случае, ввиду того, что отек довольно-таки большой, выполнено было комбинированное лечение. Фокальная лазеркоагуляция и микроимпульсная лазерная коагуляция. Через месяц, тоже на контрольном осмотре, мы видим полную резорбцию жидкости. И такой тоже интересный случай, нестандартный. Пациент с оперированным макулярным разрывом и имеющий сачетонную патологию, возрастную макуловую дистрофию и друзиноидную отслойку пигментного эпителия. Также мы выполнили микроимпульсную лазерную терапию. Через 2 месяца наблюдаем вот такую картину. Ну, в общем, интересно. И хочу сказать еще такой момент, что вот один случай у нас произошел такой, что мы пациенту с хронической центральной серозной хореопатией выполнили микроимпульсную лазерную терапию и увидели усиление отслойки нейроэпителия. Такое тоже бывает. Пока мы его наблюдаем. При общении с экспертами мы дискутировали по этому поводу. Один эксперт сказал, что, ну, может быть, вы там переборщили с мощностью как-то там и так далее, но это невозможно, потому что мы это делали тогда на этапе, когда у нас стоял на апробации лазер, и мощность подбирали очень аккуратно. От подобранных параметров делили еще на 3. То есть переборщить не могли. А другой эксперт сказал, что да, такое бывает, надо понаблюдать. В общем, мы его понаблюдаем. И так, что хочу сказать по итогам вот работы на навигационной лазерной системе Навилас в нашей клинике. Хочу отметить, что все манипуляции, конечно, безусловно, лазерные стали более комфортны для пациента, потому что это более высокий уровень безопасности, комфорта, меньше болезненности и высокая информативность. Но, однако, хочу сказать, что есть нюансы. При определенных манипуляциях, например, при работе на периферии, как я уже сказала, иногда приходится соблюдать пациенту определенное положение головы и глаз, когда мы выполняем лечение бесконтактно. Не все дистрофии могут четко визуализироваться на слабопигментированной сетчатке. И достаточно прозрачность оптических сред тоже влияет. То есть если есть выраженная деструкция, немножко может влиять на навигацию, то есть иметь в виду. И еще синдром сухого глаза. Когда мы выполняем процедуру бесконтактно, пациент часто моргает, и это тоже немножко может мешать. Лазер останавливается, немножко удлиняется время. Поэтому я, например, пациентам закапываю увлажняющие капельки до и при необходимости во время. Ну и, естественно, при работе в центральной зоне, да, на микроимпульсе очень важен тщательный подбор параметров лазерного воздействия. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Леандра Римовна. Уважаемые коллеги, подумайте над вопросами, выбирайте лучшего докладчика. Я, как понимаю, на экране появится QR-код, да, по которому возможно ваше голосование.
Нужно ли еще разочек приглашать на трибуну Александра Владимировича или, да, Эльмира Рифовна, его нету в студии? Переходим к обсуждению докладов, да? Да, ну я попробовала, да, последнюю возможность дать доктору выступить. Пока вы думаете над вопросами, я сделаю некоторые заключения. Я хочу поблагодарить Рахмана Амановича за очень интересный доклад. Я, слушая доклад, провела параллель. Рахман Аманович, мы тоже делаем с помощью ксенопластику, с помощью такого ксенопласта. Это специальная возможность проводить при глаукоме периневральную склеропластику, это возможность хирургической нейропротекции. И получается, что в принципе мыслим одинаково. То есть вы ту же протекцию, улучшенную гемодинамику позволяете получить у пациентов при хориоретинальных дистрофиях сетчатки. А мы ту же ксенопластику позволяем проводить пациентам с глаукомой и улучшить тоже состояние заднего отрезка. Очень интересная хирургия. Мне кажется, что важно нашим пациентам давать не только терапевтическую, но и хирургическую возможность улучшенной протекции гемодинамических параметров при таких сложных офтальмопатологиях хронических, геронтологических. Эльмира Рифовна впервые по мне затронула возможность говорить про альтернативные методы интравитреальной фармакотерапии при определенном, да, интравитреальном введении препарата, бролицизумаб, да, я как понимаю, Эльмира Рифовна, что эту возможность дает именно ВИСК, как я понимаю, что обсуждение соответственно клинической симптоматики проведения интравитреальной терапии. Я думаю, что да, это социально значимо, потому что обычно мы пациентов планируем, рекомендуем, сразу обсуждаем необходимость введения 3 интравитреальных инъекций, а если необходимости в этом не будет, мне кажется, это и для нас, и для них будет таким хорошим преимуществом. Мы с вами обсудили необходимость антиоксидантов в офтальмологии. Я думаю, тоже очень важная тема в обсуждении, потому что весь патогенез хронических проблем, не только это касается дистрофии, это касается и той же глаукомы, которую я представила в ее, раскрыла ее патогенетические механизмы, это тоже все связано с оксидативным стрессом. Я вспомнила, вот на этом докладе, я вспомнила доклад Владимира Витальевича Страхова на съезде. Он проводил параллели между оптиконейропатией при глаукоме и оптиконейропатией, которую мы видим при сахарном диабете. И считать, что это все на уровне оксидативного стресса имеет одинаковые механизмы начала нейропатии. Дальше, соответственно, развитие происходит соответственно факторам риска. В одном случае это высокий уровень внутриглазного давления или нарушенный трансмембранный градиент. При диабете это изменение толерантности к глюкозе. То есть начало процесса это вот нейропатия, которая связана с вот этим оксидативным стрессом, который испытывает организм. Следующий доклад мы с вами, у нас очень разнообразная тематика. Я думаю, что мы неплохо начали конференцию, да, в нашем конференц-зале, обсуждая практические темы офтальмологии. Следующий доклад, который представила Юлия Евгеньевна, мы, как говорили в президиуме, обсуждали с Эльмирой Рифовной, самая кровавая хирургия в нашей офтальмологии, но самое интересное и, мне кажется, самое значимое для пациентов, потому что ту же самую глаукому они совершенно никак не чувствуют. Они приходят и говорят: а у меня слезотечение, у меня вот слеза течет, помогите мне, пожалуйста, доктор. Поэтому они капли перестают капать, потому что вот нету понимания, зачем это все делается. А когда слеза течет, пациент точно приходит к доктору и точно хочет получить от него определенные правильные подходы, определенные терапевтические направления. И в данном случае вы представили многообразие хирургических подходов с такими, да, сложными жалобами у таких сложных пациентов. И мне очень приятно было, что это было видеосопровождение, что вы показали все возможности.
Следующий доклад Анастасии Валерьевны, тоже одна из самых непростых тем, это хирургическое послеоперационное сопровождение пациентов с глаукомой. Мы часто обсуждаем достаточно большое количество гипотезивных препаратов, которые используются дооперационно. Это потеря послеоперационной эффективности, потому что изменение состояния глазной поверхности, что пациентов правильно нужно готовить как переоперационно, так и послеоперационно, что мы с вами делаем все возможное, чтобы сохранить функциональность фильтрационной подушки. Это тоже важно. И доктор представила поэтапно все возможности правильного послеоперационного ведения таких пациентов. И, конечно же, заключительный доклад, который показывает, до каких высоких технологий мы с вами в офтальмологии дошли. Мы с вами говорим про новую навигационную лазерную систему, которая дает нам возможность бесконтактной лазер-коагуляции. Я еще разочек понимаю, что мы с вами, офтальмологи, находимся в таком достаточно большом преимуществе перед другими специалистами. Мы с вами имеем возможность, во-первых, визуализировать очень тонкие структуры. Мы с вами видим нервный волокна роговицы, мы с вами видим нервный волокна сетчатки, а еще и можем, возможно, использовать все эти возможности в терапии наших пациентов, да, что было показано Лиана Римовна. Я заключила, Эльмира Рифовна, если есть, да, я как понимаю, вопросов пока не возникло у наших докторов. Если, да, вы тоже заключите, и окончательное слово мы дадим Рахману Амановичу заключить нашу секцию. Да? Я присоединяюсь к вашим словам. Действительно, секция разнообразная, интересная, практически направленная. И когда у нас будут результаты голосования? А вы сейчас объявите сразу, да? А мы объявим. А у вас есть уже результаты? Загорятся. Все, отлично. Значит, да, ваше слово. Да, уважаемая Елена Ивановна, вы так красиво заключили. Все доклады были очень интересными. Я внимательно следил. Мне было возможность следить за каждым смотрящим в глаза. И все вы были довольны интересными докладами. И мне радостно находиться в такой компании, в такой аудитории. Спасибо всем за внимание. Да. И, мне тоже очень приятно, что мы имеем полный конференц-зал, что мы имеем, да, молодые лица, заинтересованные глаза молодых докторов, которые, мне кажется, впитывали каждую информацию. И я думаю, что да, доклады были интересны. Сейчас, у нас появилось, да? Так. Безусловный лидер Алтынбаева Лиана Римовна, пожалуйста. Да. — 94 ответа. Это очень хорошее участие. Да, я с большим удовольствием вручаю приз лучшему докладчику нашей секции. Тогда перерыв и встречаемся вновь в этом зале уже в 10:45.